So ang ating webinar po for today is Gender Sensitivity in a Diverse Environment. Ito po ay mula 9 a.m. to 12 noon. Before we start, I am your host, Kimberly G. Bautista, Senior TSD Specialist and Trainer for Facilitating E-Learning Sessions at the TESDA Women's Center. To give you a brief background po, yan. Ang atin pong webinar ay part ng lifelong learning program na kinakandak po ng TESDA Women's Center. Before we start, please watch these reminders po attend virtual conferences. Please watch our inspiring video of the day po. Thank you. I hear the birds singing out to the sunrise. I see the stars fading away in the morning light. Golden sun shines on down through the treetops, where there is a summer breeze that whispers so soft. And I sing, oh Jehovah my God, the work of your hands fills us with awe. I stare at the stars, wondering how you care who we are. I see your wonders, and I sing to you. I see your wonders, and I sing to you. I sing to you. I sing to you. These wondrous, moving, breathing creations. Oh, in the night, in the day, can you hear what they say? From mountain tops to the bottoms of oceans, let every living thing sing out to your praise. And I sing, oh Jehovah my God, the work of your hands fills us with awe. I stare at the stars, wonder
past what we can see with our eyes. We will come to know more about the one who gave us life. And I sing, oh Jehovah, my God, the work of your hands fills us with awe. I stare at the stars, wondering how you care who we are. I see your wonders and I sing to you. I see your wonders and I sing to you. I see your wonders and I sing to you. I see your wonders and I sing to you. I see your wonders and I sing to you. I sing to you. I sing to you. Okay? To give you a brief background po, ang TESDA Women's Center ay regular na nagbibigay ng ating mga lifelong learning programs para sa ating mga trainees and ating mga graduates. Kahit nagkaroon ng pandemya, patuloy ang pagbibigay natin ng mga seminar, pero this time online na po. Sa tulong ng Love Yourself Incorporated ay nag-organize ang TESDA Women's Center ng webinar series para sa ating mga trainees and graduates, and this time to the general public na rin, since open po ang ating streaming ng YouTube and then ng Facebook para po maka-access din kayo sa webinar na ito. Okay, so we will now start our program. Please don't forget to turn off your mic po. Yan, para po hindi tayo maka-disturb sa ating mga speakers. To give us a welcome remark is the Center Chief of the TESDA Women's Center, Ma'am Angelica S. Gonzalez, CPA, DBA. Welcome, Ma'am Angie. To our dear TESDA trainees, TESDA Women's Center personnel, to the TESDA Gender and Development Focal Point System from the regional, from the central, regional, and district offices, our viewers joining us live in our YouTube channel. Ladies and gentlemen, a pleasant morning to all of you. One of the advocacies of TESDA Women's Center is lifelong learning. Ito ay ang proseso ng pagpapatuloy ng pagkakaroon ng kaalaman sa iba't ibang larangan para sa ating tinatawag na career at personal development. Habang nadaragdagan ang ating edad, marapat lamang na maragdagan din ang ating kaalaman upang maibahagi ito sa ating mga pamilya, mga kaibigan, at sa ating lipunan na kinabibilangan at mai-apply ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay upang tayo ay maging kapaki-pakinabang at makapag-contribute para sa ikabubuti at para sa isang maayos na pamayanan at bansa sa kabuuan. Hindi naging hadlang ang pandemya upang maipagpatuloy ng TESDA Women's Center ang advokasya ng lifelong learning. Nabanggit kanina ni Ma'am Kim na nagpapatuloy ito sa gitna ng pandemya. In fact, at the height of the coronavirus pandemic last year, we started the webinar series. And today, we will begin our 2021 webinar series in cooperation with LoveYourself Incorporated and the Climate Change Commission. Nagpapasalamat po tayo sa kanila. We have a lineup of exciting topics, starting with today's topic, gender sensitivity in diverse environment.
while on the 14th, 21st, and 28th, we have equally exciting topics. And by the way, they are very informative and beneficial to all of us. To the organizers, congratulations in advance. On behalf of the men and women of TESDA Women's Center, I warmly welcome each one of you to our 2021 Lifelong Learning Program webinar series. Please stay safe and have a fruitful day ahead of us. Thank you very much. Thank you, Ma'am Angie, for your message. Okay, so with us po, ang mga kasama natin na nag-organize sa ating programang ito ay ang TWC Research, Advocacy, Gender and Development Unit sa pangunguna po ni Ma'am Maylene H. Sumera, ang ating Supervising TSD Specialist and Unit Head ng Ragadu. Kasama din po si Sir Aris Glenn Montesines, ang ating Senior TSD Specialist, Ma'am Melina Faith E. Dainla, ang ating pong Industry Coordinator and TSD2, and Ms. Jonah P. Tabo Tataw, Senior TSD Specialist, and last but not the least, si Ms. Hannah Zita Luis de la Cruz, ang ating pong Librarian and TSD Specialist. Okay? Kasama din po natin dito ngayon si Sir Pete Tan ng LoveYourself Incorporated. Now, let me introduce the resource speaker po for the first part of our program. She is a Senior TSD Specialist and Gender and Development Focal of TESDA Women's Center and a member of the National GAD Resource Pool certified by the Philippine Commission on Women. Let's give a warm welcome to Ms. Jonah Tabo Tataw. Welcome, Ms. Jonah. Yes, thank you very much, Ma'am Kim, sa pag-host and also for that Jonah, good introduction. morning. Yes, good morning also, Miss Vivian from FELS. Ayan, magandang umaga po. Happy Friday morning. And also thank you sa ating Center Chief for the warm welcome, Ma'am Angie, and our supervisor, si Mamay, and all the Ragadu TWC team. Yan. So very excited kami. Napakasaya po namin for the first part of this lifelong learning programs of TESDA Women's Center. And for 2 years now, masaya kaming makasama kayo, even if online or virtual ito. So, I can see here in Zoom, we're all connected, 100 participants. Limited lang ang ating participants. That is why we appreciate those qualifications na magkakasama na, although still practicing social distancing po, magkakasama sa kanilang workshop, connected via a TV perhaps, or a gadget, or a laptop, pero magkakasama pa rin silang connected. We appreciate that. And those also connected via YouTube channel. Maraming salamat po. And hopefully we can get back sa live broadcast naman sa DESDA official FB page. Okay. All right. So we are going to start with the first part of our program, as mentioned kanina. But allow me to just mention na lahat ng ating qualifications na ni-invite are all here. I can see na kayo po ay nag-attendance na using our chat box. So thank you very much. We have here, okay, so we have 40 viewers on YouTube. Ms. Hannah is monitoring po ang inyong comments, ang inyong attendance din po. So thank you very much. We have bartending, bread and pastry production. We have barista. EPAS, sa electronics, products, assembly and services po yan. We have EIM, electrical installation and maintenance. We also have the facilitate e-learning sessions. Food processing as well. We have food and beverage services, kasama natin. And also from the shielded metal arc welding and plumbing. MC2. So, isang pamilya po tayo magkakasama. Let's enjoy this session. And again, thank you very much sa LoveYourself kina Miss Jessie and Sir Pete as well. All right, so with that, let me just pull up my screen. Okay, and please confirm kung nakikita niyo na po yung ating screen. So let us start with our session. My part will cover about an hour or slightly more than an hour of our session, para bigandaan natin ng ilang gagawin pa nating activity for this webinar. So the title of our lifelong learning program is Gender Sensitivity in a Diverse Environment.
I believe ang ilan familiar na sa salitang gender sensitivity or gender, pero naka-highlight in different colors ang mahalagang terminology sa ating pag-uusapan. Kung ano ang gender sensitivity at ano ang ibig sabihin ng diverse o iba't ibang magkakasama sa isang environment. Okay? So that will be our topic for today. And you can see it in our backdrop, itong slide po na ito. You can see on the right side, iba't ibang profile ng tao, ng Pinoy, for example. Merong babae, merong lalaki, merong girl, boy, merong adult, meron namang elderly, meron ding iba na ibang kultura or the indigenous peoples, ibang trabaho, kung ikukumpara sa iba. At ang iba naman ay may kapansanan, as you can see there. So, masayang talakayan nito and we hope na mag-enjoy din kayo kagaya din po namin. All right. So let me just share 3 objectives that we are going to meet after this first part, because my continuation pa ito from our friends from Love Yourself Incorporated. Here are our 3 objectives. Number 1, we would like to provide you all with information sa basic concepts ng gender sensitivity, at mahalaga itong basic competency din ng aming mga Tibet enrollees, trainees. Second objective is we are here to assist you to reflect on your own perceptions, kung meron kayong biases o stereotypes, yung ibang pangmalas sa ibang tao, lalo na sa iba't ibang identity categories sa society. Pag-uusapan natin kung ano-ano itong identity categories na ito that you can see in our visual aid here. And the third objective is we are here to help you raise your awareness on gender issues and to encourage developing your own gender sensitivity. But again, hindi naman ito sapilitan. It's a basic competency, it's a lifelong skill, but still it would really help you kapag ma-develop nyo ang gender sensitivity habang nagte-training, even outside TESDA, when you become an employee or an employer someday or an entrepreneur, magagamit niyo po itong mahalagang basic skill po na ito or competency. Alright? So from time to time, babalikan po natin yung objectives to make sure that you're all attaining these objectives po. Pero if you have question, nakaantabay ang technical team din naman ng aming unit. So kindly message it through chat box ng Zoom, through our YouTube channel, and also pag nakabalik tayo sa Facebook page, maaari din kayong mag-comment din po doon. Okay? At babalikan po natin ang inyong comment or questions din po. But later, we will have our open forum. Let's start with the first part, basic information of gender sensitivity. Yun ang ating pag-uusapan. So allow me to just check ang understanding, ang expectations ninyo. Have you heard the term gender sensitivity? Baka na-expose na kayo dati sa TESDA Women's Center o sa dating nakuha nyo rin ng ganitong information. Kung kayo po ay may idea na sa gender sensitivity, please press 1 sa chat box and send it. Kapag first time naman ito, press 2. Kapag first time nyo na makarinig about gender sensitivity, type in number 2 sa chat box and submit it. Makita ko. Kapag may idea na kayo, and then just type in 1. Yan. Ang dami ko nakikita from sales, okay, from barista, BPP, driving. Maraming naka-1 na. Very good. Okay, so hindi tayo mahihirapan, and it will be like a refresher para sa atin and more on focus on the application. Nice. Oo naman, ang ating mga trainers. Very exposed na rin yan because even them are being trained din sa concepts ng gender sensitivity. Yan. Okay. Maraming salamat po. Very good. So with that, ang ilang basic concepts papasadahan natin, pero the important concepts na bago ninyong maririnig, yung po ating pag-uusapan ngayong umaga. So maraming salamat po sa nag-type in ng kanilang sagot via chat. At wag pong mahihiya yung nasa YouTube ha, to send in your comment. I-feed naman yun sa amin ng unit din po namin. Okay? So we are all connected, kahit nasa Zoom ka man or nasa YouTube din po. Okay. And maraming salamat for that. Let me go back to my screen po. Alright. So with that, meron tayong unang activity for this morning. Pampagising din before we start with the concept. Our first activity, I call this Pick Your Choice.
Pick your choice. Ng picture lang to ha, hindi naman to ibang choice sa buhay. Picture lang po ito. These are my instructions. Number 1, meron po kayong makikitang 3 pictures tungkol sa ilang training programs ng TESDA. Most of them galing sa annual report of TESDA and the TESDA Abot Lahat video campaign, yung kaninang napanood po natin. So may 3 kayong makikitang pictures po maya-maya. Number 2, second instruction. Pagkatapos niyo pong makita ang pictures, ang 3 pictures, pumili po kayo ng isa na inyong pinaka nagustuhan. Isa lang po walang all. And isa lang po. Then third instruction is, pagkatapos ko pong magsabi ng pick your choice, that's the time you're gonna chat your answer sa Zoom, sa YouTube, or sa FB Live natin. Okay? Malinaw po doon? You will see 3 pictures maya-maya tungkol sa training programs ng TESDA. Pipili lang po kayo ng isa. So, number 1 man yan, number 2, or number 3, just type in your answer. Sagot nyo ha, hindi sagot ng katabi ha, ng inyong kasamahan sa workshop ha. So, just submit your answer, no wrong answer. Basta sagot nyo po yan. Okay? Antayin nyo po ang pick your choice na sasabihin ko. Bawal pong mauna. Sabay-sabay po tayo. Alright, so, here's the first picture. Bibilang lang po ako ng ilang seconds for that. Pakisuyong tingnan. 1, 2, 3, 4, 5. Yan po yung unang picture. Mamaya na po kayo pumili ha. Here's the second picture. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And here's the third picture. 1, 2, 3, 4, 5. Pili po kayo kung alin ang sa mga picture na ito ang nagpangiti sa inyo, mukhang mas masayang tingnan compared to the rest. Pili po kayo. No wrong answer. May nakikita ako number 2, number 3. Alright. Gusto ko to na inyong napapractice yung bilis ng ng technology in the Zoom as well. Very good. Halos may nakita akong 1, Sir Arniel. Thank you for that. Tapos 2 and 3, nakikita ko po na nagsasagot sila. Nice. We are happy na makita ang iba't ibang qualifications po sa Zoom and answering also. Ma'am Marisa also answered 1. Ayan. Bilang ko lang yung 1. EIM also. Yan. May nakita ako. Mostly number 3 sa iba't ibang qualifications na nag-submit, and I can also see na syempre pangalawa yung number 2. Yan. Okay. Yan. Maraming salamat po sa pagsagot po na yan. Eh di mamaya pag-uusapan natin kung ano po ang kahulugan ng mga pictures na yon, ba't po natin nagustuhan, bakit po yun ang ating pinaka nagustuhan at hindi yung iba. Yan. So, thank you so much. Gusto ko mabanggitin lahat ng names po. Medyo ang bilis ng taas ng chat box, but I can see here different qualifications who are participating, and we really appreciate that. Maraming salamat po. Okay. So, again, sa naka-tie-in sa YouTube ha, natutuwa naman ako na makita rin ang ang mga comments din po natin. So, don't be shy to submit it if feedback po sa amin yon ng ating mga kasamahan po sa TWC sa unit po namin. Okay. So, let's go back to the message or the lesson behind that activity. So, pumili kayo kanina among the 3 pictures. Although lahat ng pictures na yon ay talagang accomplishments ng ating agency, right? Ng isang training institution, for example, ng TESDA Women's Center. We saw there plumbing sa number 1, right? Plumbing program, plumbing skills training program. Pangalawa is cookery. Yan. Kaya may mga pagkain kayo nakita din po doon. I hope nag-breakfast po kayo. And then yung pangatlo po ay mukhang may diversity na, no? May na siya, may halo-halo na nakita natin na programa. So again, thank you for your answer. Tignan natin ang lesson doon. You said most of the participants ay nag-type in ang number 1, right? So most of you are exposed or have learned about gender sensitivity dahil part siya ng basic competencies. But let me share na hindi lahat ng tao gender sensitive. Hindi lahat ng tao aware kung ano ang gender, ano ang sensitivity at ang relevance nito. Actually, you can see here sa picture, lalaki at babae na naka-blindfold. Siyempre, symbolically, it's just a symbol actually. Anong ibig sabihin natin dito?
For gender experts, may tinatawag na gender blind. Pero we are not going to judge, ha? Na, uy, napili mo number 1, number 2, or number 3, gender blind ka na. No. We are just going to discuss, may mga ganitong level ng awareness ang mga tao. So we really would like to help you, again, raise that level of awareness. Ano tong gender blind? As you can see in the description, ito yung kulang sa awareness kung ano ang similarities at ano ang pagkakaiba ng babae at lalaki at ang diverse group, ang iba pang identities at profiles ng lipunan. Kagaya ng nabanggit natin, kalagayan ng may kapansanan, kalagayan ng ibang kultura like the IPs, kalagayan ng senior citizen, kalagayan ng biktima ng violence, halimbawa sexual harassment o rape at iba pa. Kung ang isa ay lacking ng awareness at sinasabi pa rin na pantay-pantay na tayo, may equality na, so anong problema? If ganun pa rin ang pangmalas at hindi pa po nabigyan ng information kung ano ang effect ng gender dito ng society sa pagtingin sa babae, sa lalaki, at sa iba-ibang sektor natin, kagaya ng LGBT community or the spectrum, then maaaring nananatili pa rin sila sa nakapiring. So kailangan, kung nais nila, pwede nilang tanggalin. Pwede rin tayong tumulong na mag-share ng information, kagaya ng mangyari sa ating webinar. But again, hindi para sa atin na magsabi na, uy, gender blind ka, pero meron mga ganito. So we are happy to share na meron tayong similarities, pero meron din tayong differences. At pag-uusapan natin yan ngayong umaga. Alright, so nakita niyo po kanina sa number 1. Yan. Ang huhusay sa skills, no? Ano kaya ang kulang dito? Lahat naman sila, merong PPE, right? May ginagamit para sa training. Ano kaya ang kulang para masabing sensitibo to, equal to sa lahat? I'm gonna stop sharing for a while. If you can type in your answer. Ano kaya ang kulang dun sa picture na yun? Yun, ang bilis ni Jervy Chris Foras. Self, babae. Ayun. Bakit? Kaya ba ng babae pumasok sa plumbing NC2 program? Hindi naman tayo mga aktivista, no? I'm just asking. Kung kaya, nasan sila? Ba't wala sila doon sa mga training institutions natin? Or ba't ayaw nilang mag-enroll? Meron bang influence ng pamilya? Meron bang influence ng asawa na sasabihin, cookery na lang, housekeeping, pambabae man yan, or just making, wag ka na doon. Kahit gusto niya sanang magkaroon ng dagdag lang, no, na skill na para sa lahat. Meron bang influence ang kapaligiran natin para doon? Kung hindi pa rin bukas ang isipan na any course, any trade, any qualification, pwede kang pumasok, maaring nananatili pa rin sa pagiging gender blind yun. But again, natutuwa tayo na maraming pumapasok sa iba't ibang training programs ng TESTA. Babae, lalaki ka man, o iba pang profile din ng society. What else? Let's go back to the next picture. Thank you sa mga sumagot po kanina, ha? Sa mga mabibilis sumagot din po. Thank you, thank you. Here's the second picture. Yan. Natutuwa kami dito nung nakakabisita pa kami sa mga workshops. So cookery po ito. And look at their faces. Ang sasaya po, no? When they accomplish, when they become competent sa kanilang ginagawa. But the same question, ano pong kulang dito? Para masabing patas, para masabing open to sa lahat, wala tayong kinikilingan. Yun, thank you. From Fel, si Jessica, si Jimmy, si Marisa, boy and boys. Ang dami nun ah. Tama. Mga kalalakihan. Like that's the Women's Center. Focus siya sa women. Yes, 90%. But kung kukulangin ng enrollment, sayang ang slots for scholarships, then we can accept boys. Then we can accept males, di ba? Kailangan yun para masabing equal mong in-offer ang mga serbisyo ng gobyerno. Pero nag-iisa lang kami na TESDA Women's Center po sa Pilipinas. So pagbigyan na kami sa aming target na 90% sana babae, yan ay kung bukas ang isip ng mga kababaihan at kalalakihan na pag-enrollin nga yung mga babae rin dito. Kahit pang sasabi nila pang babaeng course o pang lalaking course or the female or male dominated courses.
Yun, maaari silang pumasok dito at maging competent din. Yan, salamat. But again, we appreciate yung mga training programs na pinakita natin sa picture, mga accomplishments yan, mga graduates yan din ng center. We just wanna say na kapag ang ibang institution, ganun pa rin, nakakahon pa rin ang panglalaki at pangbabae, hindi pa rin bukas yung kaisipan, then baka nananatili sa pagiging gender blind din. So let's see here the third picture na marami rin ang nag-type noon kanina. Yun. At dito natin pag-uusapan mamaya ang salitang diversity o iba-iba, right? Yan. So, may nakikita na tayong babae, may nakikita na tayong lalaki. Nakangiti rin naman sila kagaya kanina. Nakita niyo po ba ang mga programa na kanilang inenrollan? Meron po ba doong babae na pumapasok sa isang panglalaking program, sinasabi nilang panglalaking program? Meron din bang lalaki na nag-enroll or graduate na nga ng sinasabi nilang pambabaeng or pang-feminine to na programa? May nakikita po ba kayo dyan sa picture? If yes, you can type in your answer sa chat box. Ano kaya yun? Bukod sa yes. Thank you po sa yes. Oo, nag-agree din po ako. Equal, sabi ni Ms. Katrina. Yan. Tsaka sa FELS, gender equality and diversity. Yes. Yan ang sinasabi natin. Although we are familiar with gender sensitivity, but we want to see it in a bigger picture. Paano to nangyayari sa TESDA? Paano to nangyayari din sa society, right? Mas masaya siyang tingnan na wala kang barrier, wala tayong dinidiscriminate kung yun ang gusto nilang pasuking qualification o programa, and then magtrabaho halimbawa pagkatapos. So very important ang concepts ng gender equality o pagpapantay-pantay at saka diversity. Yun. So atin yung pag-usapan ngayong umaga. So you did a good job for participating. We hope to maintain that energy level din po maya-maya para dyan. Okay. So kung ayaw nating maging gender blind, personally sa inyo yon na kagustuhan at pagnanais, then we are going to go back to the concepts of the important concepts ng gender awareness at sensitivity. Yan. So, may level ulit to. May iba na aware lang na, may similarity, may pagkakaiba ang babae at lalaki at ibang profile, pero meron ding sensitive. Hindi lang sila aware, meron pa silang ginagawa. So, ito po yun. Para maging gender sensitive ang isa, you can see here the three important steps or factors. Una, recognition. Yan po yan. Recognition na merong similarities at pagkakaibang babae at lalaki at ibang profiles. Next, you have their pagrespeto and having open-mindedness. Na hindi lahat kapareho natin ng values. Hindi lahat kapareho natin ng pakiramdam or perspective. Kasi kapwa man tayo babae o kapwa man kayo lalaki, iba-iba tayo ng pinagdaanan sa buhay at ng paniniwala din. So yung pagrespeto po na yon. And lastly, responsive. So we respond to the issues of inequalities. Hindi mo kailangang mag-rally, hindi mo kailangang may kaway para masabing sensitive ka. You just, personally, masasabi mo mukhang mali yun. Kasi that's harassment, that's bullying, that's violence. Friend, mukhang hindi tamang i-judge natin si ganito na trainee, na kaklase natin. Kasi ganito siya magsalita, ganito siya kumilos, mukhang hindi ata tama, hindi pa natin siya kilala halimbawa. Ito yung mga paraan na nagpapakita ng awareness and sensitivity ang isa sa ibang tao rin. So pag-usapan pa natin yan ngayon. Bakit ito mahalaga? Bakit every year kailangan itong pag-usapan? Ito yung kanyang importance and I'm excited to share this to you. 2020, kasagsagan ng hard lockdown because of the COVID-19 pandemic, ang Pilipinas ay number 1 in Asia, number 16 sa buong mundo in closing gender gap. Ano ibig sabihin nito? Wala nang gap sa pagitan ng babae at lalaking Pinoy sa iba't ibang kategorya. So nagtatrabahong maigi ang bansa para ma-attain yung sinasabi sanang pagkakapantay-pantay galing sa Commission on Women. Ano pong ibig sabihin nito? Tingnan niyo po yung sa una. I'm gonna use like a pointer na lang po. Yan. You can see here, economic participation, labor, employment. Yun. Tayo ay number 14. Tingnan niyo po, 2019, 2020, di nagkakalayo yung score. So gusto natin sana, mas marami pang ma-empleyo na kababaihan kasi laging behind siya taon-taon kumpara sa mga kalalakihan din. At iba pang profiles ng society. Edukasyon.
health and survival, yung life expectancy ng babae, ng lalaki, ng mga kabataan, yun, tinitingnan din yun. At political empowerment, ibig sabihin, nasa mga leadership, decision-making positions ba sila equally, babae at lalaki? So our country is working its best. Iba-iba lang na agency, tayo, Technical Vocational Education and Training po. Pero still, number 1 tayo in Asia despite of the pandemic. So very important siya, no? Gender pa lang, pero ang dami niya ng koneksyon. Labor, edukasyon, kalusugan at buhay, and then sa political aspect din naman po ng ating bansa. Let me share this. From the World Economic Forum, 2020 ulit ito, kasagsagan ng ating pandemya. Binanggit nila, world na to pagtingin sa kahalagahan ng gender sa ekonomiya ng buong mundo. Sabi dito, reducing gender inequality boosts an economy's growth, competitiveness, and readiness for the future. Ano pong ibig sabihin nito? Kung papapababain natin ang mga isyu ng hindi pagiging pantay sa maraming kategorya sa bansa, makakatulong ito sa pag-unlad ng ekonomiya and even sa future. Yan. Yan yung sinasabi nila eh. Kung titingnan nila ngayon gaano yung serbisyong binibigay sa babae at sa lalaki, kung gagawa ng paraan habang may pandemya, sabi dito by 2030, $13 trillion ang pwedeng maitaas. Kasi you're gonna empower women, which is half of the population nga ng mundo. You're gonna empower the marginalized sector din. So, tutulong nga ito talaga sa pamilya at sa ekonomiya. So, sino ang nagsasabing mahalaga ang usaping gender and development? Ang ating bansa at ang buong mundo, actually. Sinasabi na mahalaga po ito, lalo na ngayong pandemya na marami yung apektado. Okay. So, with that, ang ating pag-uusapan ngayon, konting pagbalik lang yun ng kahalagahan ng patuloy nating pag-uusap about gender and development. Now, our topic will focus on gender sensitivity na pwede niyong ma-cultivate, malinang, at ma-demonstrate din sa isang diverse environment. Yun ang ating pag-usapan. Anong ibig sabihin ng ganitong diverse environment? At nakita niyo yung mga kamay, lahat pwedeng mag-cultivate ng ng basic competency na to. Yan. So, napag-usapan natin kanina. The first step, pag-recognize ng pagkakaiba ng babae at lalaki. Yan. So, mag-review lang tayo ng konti. Yan. Sabi nyo kanina, very familiar na kayo sa concepts ng sex, right? Yan. So, ang sex sa Tagalog ay kasarian at ito ay babae at lalaki na kategorya. Yan. At nakikita nyo, sa tingin ko lahat naman po tayo adult at medically, scientifically, ito yung parts na tayo ay nagkakaiba. Babae at lalaki din. Ang biological, physiological differences between women and men. Yan. Nag-agree po ba kayo dyan? Dyan tayo nagkakaiba, particularly. At syempre, hindi pwedeng mabago. Yes. Yeah. Thank you, Miss Casimir and Vivian. Yes. Salamat po sa pagsagot. Oo, nakita nyo, galing sa DNA na, nasa cells mo, nasa chromosomes mo na yan. Kaya nag-iiba yung boses ng lalaki, pagka-puberty na, ang babae nagkakaroon na ng memory gland or the breast. Tapos ang lalaki pwede na magpatilya, magbigote. Nasa DNA mo yan nasa chromosome mo yan. Anong gusto nating sabihin? Marami tayong pagkakapareho. Ang isang Pinay na babae, na merong buhok, merong kilay, mata, bibig, kamay. It's the same parts ng babaeng Amerikana o babaeng Chinese. Ganon din sa lalaki, right? The same external parts. Pero nagkakaiba tayo, particularly sa physiological and biological, like the reproductive system na pinakita natin doon. So, with that, ano ang gusto nating mabigay na lesson? Meron man tayong differences, but lahat ito mahalaga. Right? Mahalagang regalo din ito ng Diyos sa atin. So, hindi ito dapat pagmulan ng discrimination. Yan. So, kung okay tayo sa sex, ang gender naman bilang review ay mas komplikado. Kaya ang topic natin is gender sensitivity. So, galing sa salitang genre and genus, ang gender nangangahulugang maaring anong kind, type, or sort ka ng tao, ano yung personality, ano yung gali, at saka yung mga defined roles galing sa society at sa kultura. Parang isa ay kumilos bilang isang babae o isang lalaki. At kung sino ka sa pinakaloob mo, person's inner sense. Yan. So magbigay lang tayo ng halimbawa. Ugaling pang lalaki. Yan.
Sabi nila malakas, matapang, mapagmahal din. May mga tatay na ganyan din sa picture, no? Nag-aalaga sa kanilang pamilya at sa mga babies. Ayan. May question ako dyan. Pwede kaya ang babae, siya naman ang maging malakas, matapang? Pwede kaya yon? Or magiging issue na yon? Babae ka, dapat di ba prim and proper ka? Di ba dapat medyo weak ka kumpara sa lalaki? Yun. Mukhang mahaba yung yes ni Crisel sa driving NC2 na nababasa ko yan sa inyong mga yan. Pwede, right? Pwedeng pwede. Yan. Yan ang sinasabi nating ang gender can change. At maaring ito ay personality ng isa at base na rin sa kanyang kinalakan halimbawa. Yan. So, nagpapasalamat ako sa nagko-comment na equal na tayo and then kung ano yung kaya ng isa, kaya din naman ng isa kung yun din ang kanyang pipiliin. Ayan. Ang taas ng energy ng driving NC2 nakikita ko sa chat. Maraming salamat po. Halimbawa lang ito, pag sinasabi nating gender, maaring epekto ito ng nakapalibot sa kanya na pamilya, o iba pang naka-impluwensya sa kanya, o yun ang kanyang personality o pagkatao. Ganun din dito sa mga babae, right? Karaniwang ugali, sabi nila, mainhin, madaldal, sabi po, no, karaniwan. Yan. Pero, pwede rin bang pwede rin maging malakas, kagaya ng ating weightlifter dyan sa picture. So, ang question ko ay, pwede kayang ang lalaki din? Pwede maging mainhin? Maaring solong lalaki sa pamilya? Pwede kayang maging madaldal ang lalaki din? Pwede pong sumagot ang lalaki sa chat box. Yan, sa FELS, nakikita kong sumasagot bartending and driving. Ang bilis, no? Yes, oo. So, ang sex ay hindi nababago. Ang gender, ito ay pwede magbago across time, right? Sa mga impluwensyang nakapalibot sa atin. And is there something wrong kung ang isang lalaki nga ay maging mainhin, maging affectionate, maging emotional minsan, or wala naman, right? Kasi yun siya, yun ang kanyang personality. So makakatulong siya na makultivate ang pagrespeto sa kapwa, lalo na sa opposite sex or sa different profiles. Yan. I think wala tayong problema dyan sa portion na yan kasi you were all familiar kanina when we did a quick survey if we're familiar with gender concepts or gender sensitivity. Yan. So naisang nating balikan yan as a factor kung bakit meron tayong pagkakaiba. At ito yung mga agents or institutions of socialization, mga nag-iimpluwensya sa atin. Pwedeng pamilya, maaring religion, maaring ang school, maaring ang media, right? Maaring din ang gobyerno at ang kanilang mga batas kung paano yung pantay na pagbibigay nito sa babae at lalaki at sa iba pang profiles din or identities din. Yan, okay. So, na-define na natin, nabalikan natin kanina lang ang sex and gender, and these are very important concepts. At ang ating core message, all men and women are created equal. So, nais din nating i-recognize yon at i-demonstrate yon, no, sa kanila, sa salita at sa paggawi din. Malaking tulong yan. When you are a trainee or when you get employed, malaking tulong yan para wala kayong conflict, right? Sa katrabaho o sa iba pa na inyong makakasalamuha. Yan. So that's the first step, recognition. Punta tayo sa second step. While I'm gonna check lang, ayan. So we just wanna acknowledge the PTC Sindangan is watching. So I think naka-broadcast na tayo sa Facebook Live ng TESDA. So from the regions, maraming salamat for joining. Mag-continue lang kami sa topic. So the second step ng gender sensitivity or awareness is pagrespeto and open-mindedness. Yan. Matutuwa kayo sa part na to. Kasi this will help us attain the second objective. We want you to reflect on your own perceptions. Baka may sarili kayong biases or stereotypes sa opposite sex o sa ibang profile ng society. So tingnan natin yan, iba't ibang identity categories. Simulan natin sa second part. I-define natin ang mga halagang concepts. Diversity, pag-uusapan natin, at mamaya salitang intersectionality. Yan, pag-uusapan natin. Dalawa lang naman po, pagbigyan nyo kami sa bagong terms na yan. And I think magugustuhan nyo yung dalawang concepts na yan. Para hindi lang sex, hindi lang gender, right? Or sensitivity. Now, let's talk about diversity. At yun ang ating pinakang topic. Sa Tagalog or sa Filipino language, nahulugan itong pagkakaiba
or iba't ibang uri, sari-sari, di ba? Ibig sabihin. So nagkakaiba tayo saan? Sa values, sa attitudes, cultural perspectives, lalo na kung ako'y wari-waray, paano kung isa taga Mindanao, for example, or IPs man siya. Iba't ibang beliefs, right? Ethnic background, nationality, di ba? Ibang pagkilos, ibang paniniwala ng Pinoy as compared sa other nationality din. Ibang sexual orientation, which will be discussed by our friend from Love Yourself mamaya. Ibang gender identity. Iba yung pagtingin mo sa sarili mo as compared sa ipinanganak kang babae pero ang pakiramdam mo naman o ang tingin mo naman ay lalaki ka, vice versa. Gender identity yan. At iba-ibang ability. Yan, pag-uusapan din natin yan. Nagkakaiba rin tayo sa kalusugan, right? Yan ang nakakalungkot eh. May mga tumatanda, may mga nagkakasakit, may ibang malalakas, meron din namang mahina. Iba-ibang social status, right? Totoo naman ang Pilipinas. Merong nasa taas, meron naman talagang nasa pinakaibaba. Iba-ibang skills. At iba pang personal characteristics. So napakahaba niya, no? Na diversity. Pero huwag po kayo mag-alala, papasimplehin lang natin to. So let me ask you, as you can see in the picture, iba-ibang diversity. Yan. Ano po nakikita nyo sa picture na nagkakaiba? Halimbawa, piliin natin yung salitang ability. Ability ng isang tao. Ano nakikita nyo sa picture? Na abilidad ng isa na pwedeng nagkukulang siya sa ganong abilidad din naman po sa iba. Yan. You can type in your comment dyan po. Or iba pa po nakikita nyo yung pagkakaiba dyan. Kulay ng balat or race, for example. O iba't ibang pag-express niya ng sarili niya. Right? May nakita kayo dyang nag-aalaga siya ng pusa, yung isa naman may hawak ata may kasamang aso. So iba yung hilig ng isa, right? As compared sa iba. Yun. Ano ang nakikita niyong pagkakaiba po dyan sa picture? Pagkakaiba-iba natin. Yan. Kindly type in your answer. Bukod sa kasarian, may babae, may lalaki, pero ano pa pong nakikita niyong pagkakaiba-iba natin na nakikita niyo po sa visual aid? Kindly type in your answer and let me just check lang dito sa mga post po natin dito. Yan. So, baka lang may mga comments from YouTube. So, kindly share it para ma-appreciate din po natin. Yan. So, let me stop share for a while and check your comments. Yan. Yan. So, pananamit, religion and culture, different people, no? Different ways of showing love. Yes, good. Iba-ibang relihiyon, yes, and the way they dress. Yan. Iba-ibang talents. May nakita kayong parang ballerina doon. Yan. Iba-ibang religion between Christians and Muslims. Yan. May napansin si Jerome. Yan. May naka-wheelchair, right? May ability. Meron namang persons with iba yung kanyang pwedeng gawin sa sarili or differently abled persons yan. Kultura. Yan. Salamat. So, and fashion. Si Jericho, nakita yan. Yan. Thank you. Kulay at mga kakayahan. Yan. Thank you. Si Ms. Raya, nakita. Tatay na nag-aalaga ng baby. Totoo siya, no? It's just a picture, pero we can definitely say na, yes, it's real sa totoo. Kung kayo ay may nakausap ng foreigner, di ba, magtataka ka na iba yung kutis niya, iba yung salita niya. Magkakaiba tayo minsan ng understanding or paniniwala. Sa tingin niyo ba, problema ang diversity? Will it cause conflict? Talaga? Or makulay siya, nakakadagdag ng kulay sa ating buhay kasi iba-iba tayo makitungo sa isa't isa? Ano po sa tingin niyo? Will diversity cause conflict? Discrimination? Yun. Gusto ko yung sagot ng mga EIM, barista. Yan, hindi daw. Yan, hindi daw ito magkakos ng... At ang totoo, hindi dapat, di ba? Because we said kanina, we are all created equal. Magkakaiba man tayo ng nationality, ibang bansa ka man, iba man ang probinsya mo, iba man ang value mo or religion mo. Still, kung gender sensitive ka, you want to cultivate that, hindi mo kaagad i-judge ang isang tao. Na parang, hindi ako maiintindihan nito kasi hindi siya Tagalog magsalita eh. O ibang religion niya halimbawa. Yan. And I like what Ronaldin said. Matututo tayo sa bawat isa. Rachel Ramirez said, we can learn from different values and culture. Yes. At yan ay talagang may expose kayo even outside TESDA. Mahalagang mahalaga po yan. Na hindi mag-judge ka agad,
And to get to know that person sa abot ng makakaya, kahit may language barrier and other barriers. Kasi may makikita kayo na kung katrabaho mo yan, same tayo ng objective sa opisina. Kung co-trainee mo yan, pareho tayong gusto makatapos nito. At hindi dapat ito maging cause ng conflict or discrimination pa nga. So that's one good principle, no? Diversity. Kaya ang topic natin is, we want you to appreciate gender sensitivity in a diverse environment. Kasi yan ang totoo. Magkakaiba talaga tayo and it's part of our life din naman po. Okay, so that's diversity. So ba't ito mahalaga, yung salitang diversity? Let me share this. March of 2020 from Rappler.com, inilabas ang ranking ng Philippines, first in Asia for diversity in the workforce. Ibig sabihin, kung gusto niyo maging empleyado, pagkatapos yung mag-train po sa TESDA, sinasabing the Philippines is working hard para magkaroon ng gender diversity sa mga empleyado. Anong ibig sabihin po nito? Equal opportunity ito. Babae o lalaki ka na gustong pumasok sa trabaho, hindi dapat sabihin preferably male, preferably female, di ba? Kung ikaw ay competent naman or qualified, right? Hindi pwedeng basihan ang disability ng isa para kaagad kang tanggihan sa iyong application. Hindi dahil sa ikaw ay pregnant o di kaya single parent, for example, ay tatanggihan na kaagad. So that's gender diversity. Hindi pwedeng dahil ang expression mo is part of the diverse soji ang isa, part of the LGBT community, sinasabi niya siya ay bahagi doon, ay tatanggihan na. So our country is working hard to promote gender diversity. First in Asia po tayo. So very important siya, no, sa isang workforce. Let us share some good examples ng mga kumpanya na nagtataguyod ng ganyan sa Pilipinas. We have here from the International Labor Organization 2017, St. Luke's Medical Center. Alam natin, medyo mamahaling ospital to, pero nakakatuwa, no, na merong gender diversity sa organization na to. Paano natin nasabi? From ILO, sabi nila, as compared to other countries, ang taas ng percentage ng kababaihan. Mga employees ito and managers na in-interview. So ang employees nila na babae, 61% as compared sa lalaki. Managers nila, babae, 64% as compared sa lalaki. Executives, pantay, 50-50. Yung mga nasa decision-making na level. Yan. So even the board members ay kababaihan. Wala man sila sa CEO, pero nakita natin, no, sa ibang levels, pumapantay or humihigit pa nga. So St. Luke's Medical Center was mentioned as an organization na talagang bukas and striving for gender diversity. At anong effect? Ang ganda ng service ng St. Luke's, di ba, na hospital. Dahil bukas sila sa diversity at nakafocus sila sa hiring, sa promotion, sa competent ng nasa frontliners natin ngayon, yung ating mga mahal na frontliners. What else? We have here Nestle. Yan, since 2008, considered sila na mahusay pagdating sa diversity and inclusion. Sabihin, nagpapasok ka ng iba na nasa diverse group din naman. So they want to make sure na ito ay integral part ng kanilang kultura. Equal opportunities for everyone. At ang lahat, ang ganda ng salita niya, treated with dignity and respect. Yan ang ibig sabihin ng pagpo-promote ng diversity. Oo, may iba't iba kang profile ng tao, pero may inclusion ba? Nararamdaman bang included ka? Are you being treated with dignity and respect? Yan ang kagandahan ng isang diverse environment. And these are good performing organizations, di ba? Malaking tulong din yun sa kanila. And we're happy that TESDA also has its Equal Opportunity Program. So kahit may disability ang isa, kung makakapasok siya dito as an employee sa kanyang qualification, sige. And even our training programs as well and our scholarship programs. Yan. So I hope na kayo ay nai-inspire sa concept ng diversity. Dagdagan pa natin, last po ito sa mga concepts na inyong pag-aaralan. We have gender sensitivity, right? We have diversity. Dagdagan pa natin ng isang beautiful concept, intersectionality. Yan. Sabay-sabay natin banggitin, nakakabulol, intersectionality. Yan, gusto ko yan. Thank you. Sabi nila madalas mong banggitin, mas napafamiliarize ka, mas nasasanay tayo. So, in Filipino language, sangandaan, ang ibig nating sabihin, nag-cross, di ba?
Yan. Kagaya ng visual aid natin dyan, an intersection sa madaling salita. Sa BGC ata ito, na picture na nakuha natin sa Google. So, saan po dyan yung intersection? Mga participants namin, kindly look at the picture. Saan dyan ang intersection na ating pinag-uusapan muna bago tayo pumunta sa definition? Saan dyan yung intersection? Nasa stoplight ba? Nasa mga white na pintura ba sa daan? Nasaan po dyan ang intersection? Hindi po dun sa condominium, ha? May picture dyan na condominium din po. Pero saan po dyan ang intersection na ating pinag-uusapan? Yan. Yun. May sumagot, SM Aura. Malapit na, no? Oo, may ganun siya mga daan kung saan ka pupunta eh. Sa center, sa gitna. Yan, driving, EPAS, and FELS, they're answering. Yan, maraming salamat sa center yan. Nakita niyo naman po yung pinaka-center, no? Yung cross na nilinya doon and then sa center mismo. Yan, okay. So, we would like to say thank you. We have 227 viewers na sa YouTube and live sa Facebook page ng TESDA. Kindly share in your comment. We would really like to hear your comment as well sa ating mga pagtalakay hanggang mamaya. So, ayun, si Sir Gerald, pahabol ng sagot, nasa middle. May sumagot, yeah, pedestrian, tapos sumabol siya sa center. Yan, very good. Tama yun. Balikan natin to sandali. Itong ating visual aid. Very good. So, itong intersection natin pinag-uusapan, gamit lang ako ng laser pointer. I hope mag-flash siya. Yan. Okay. So, using our laser pointer, itong daan na ito, di ba, pa-cross dito, right? Tapos ito namang isa, magko-cross din dito. At sa iba pang parts, dito rin natin yan makikita. Yan. Kitang-kita natin sa center, no? Nagko-cross sa mga paths natin, right? Kaya siya sinasabing kawing-kawing magkaka-connected or sangandaan halimbawa. Ganon ang principle ng intersectionality. Parang ganito siya. At kung minsan, kailangan mo magtingin sa ating stoplight para huminto, di ba? Para makita mo, ako na yung magdadrive pa diretso dito, ako na hihinto, halimbawa. So, yan ang kagandahan ng illustration pag sinabing intersectionality. I-relate natin sa gender sensitivity. Look at the definition, please. When we say intersectionality, it refers to how people in all their diversity embody multiple identities. Doon po muna tayo. Ibig sabihin nito, iba't iba man ang diversity ng tao. Yung pinag-usapan natin kanina, may babae, may lalaki, merong may kapansanan, may ibang abilidad, right? Merong senior citizen, merong IPs. Iba-ibang diversity na yun, ha? May members of the LGBT community. Pero, meron pa siyang multiple identities. So, hindi ibig sabihin na IP akong babae sa isang lumad, for example, tapos IP sa ibang region, ay same na kami ng kalagayan, right? Hindi pwedeng sabihin, persons with disability ako, na babae, dito sa Makati City. Tapos may persons with disability naman sa Visayas. Pareho na kami ng kalagayan kasi pareho kaming differently abled persons. Hindi. May multiple identity pa yan. Paano? Right? Ito bang may disability? Siya ba ay single parent? Kasama ba niya yung kanyang pamilya? Siya ba may trabaho? Yan. Siya ba nakaka-experience ng violence or hindi? Kumusta ang pinag-aralan din? Yan ang sinasabi nating diverse na nga, multiple identity pa dahil sa intersectionalities na to. At ang totoo, kahit tayo ay magkakaibang identities and diversity, nagmi-meet tayo sa center, right? Meron tayong pinagmi-meet sa center. Yan yung binanggit po sa definition. Ang nakakalungkot ay itong center na ating pinag-uusapan, as you can see the second definition, usually it faces intersecting oppressions. Oppressions meaning hindi pantay na pagtrato o masamang pagtrato. They suffer differently from the same structural and institutional power imbalances. Yun ang medyo nakakalungkot sa concept ng intersectionality. Diverse ka na nga, right? Kung minsan marginalized sector ka na nga. For example, mga magsasaka, mga mangingisda na talagang living by the means lang sila, mga ITs na hindi pa fully nakaka-access ng edukasyon, mga may kapansanan, diverse na nga, no? Marginalized pa. Pero kung dadagdagan mo pa ng intersectionalities, sabihin multiple identities, kumusta? Nakapag-aral ba ito?
May trabaho kaya sila at ang kanyang pamilya? May pinagkukunan kaya ng kabuhayan? Saan kaya sila nakatira? Sa bundok ba? Sa syudad? Sa malayong community? Kaya hindi naabot ng serbisyo? Yun ang sinasabi nating nagkakaiba-iba pa tayo ng layers ng identities. At na nakakalungkot, nakakadagdag pa siya ng oppressions, ng hindi fully natatanggap ang serbisyo or opportunities na para sa kanila. Doon nakakalungkot ang pag-meet nito. Yan. So, let's just give a simple example dito. Ito yung intersectionality na ating pinag-uusapan. Yan. So, iba-ibang profile, pero kumusta ang abilidad mo, right? Kumusta naman ang edad? Sabi nila, sa intersectionality, may power imbalance. Merong nagdo-dominate, mataas. Merong subordinate or mababa. Pag-usapan natin ng ability muna. Pag sinabi mong ability, alin ang nagdo-dominate? Yung isang may kapansanan o isang walang kapansanan? Sa ating society, honestly, pag intersectionality na ang pinag-uusapan, sino ang nasa taas, sino ang nasa baba? Ang isa bang may kapansanan o ang isang walang kapansanan? Sino po ang nasa taas? Walang kapansanan, right? Tingin natin superior ang isa. Nakakalungkot ang ibang tao ang iniisip pag merong saklay, iba kumilos, iba magsalita, iba na yung tingin. Hindi na masyadong lalapit o makipag-usap. Tapos before the pandemic, may ganong kagad bias na parang iba yan ibang ano yan, ibang profile yan halimbawa. Pero maganda kung hindi tayo ganoon, kung tayo ay gender sensitive. Pero nakakalungkot, part siya ng kultura, hindi lang ng Pilipinas, but the whole world. May superior na pagtingin sa isang walang kapansanan, mababa naman, inferior ang pagtingin sa isang differently abled na ating pag-uusapan din mamaya. What else? Doon sa edad, napakita natin doon edad. Sinong superior sa kultura, sa inyong pangmalas? Ang isang adult na, o ang isang elderly, o ang isang nakababata? Sino po yun? Ayan, si Sir Jericho nagbanggit racist. Yeah, that's a racist point of thinking. Si Keith, sabi niya mas matanda. Sa superior, iba pa rin ang paggalang natin sa mga lolo, sa mga lola. We hope ganun sana pa rin ang kultura, Kasi ngayon, yung mga kabataan, magaling na sa internet at sa iba, pero they feel like pwede nilang sagot-sagutin, pwede nilang hindi pansinin. Wag naman sana. Kasi nagfo-fall tayo sa intersectionality pagka ganon. May edad na nga, tapos hindi pa tama ang pakikitungo, hindi magandang magpatuloy ng gano'n, ang pamilya or ang society. Si Sir Enrico mentioned, EIM, all this goal. Yes. Wala kang masasabi sa karanasan nila at sa payo na pwede nilang mabigay sa atin. Pero nakakalungkot, ibang usapin sa intersectionality. Paano pag may edad ka na nga, may kapansanan ka na nga, at nasa kabundukan ka pa? Yan ang ating intersectionality. Nagkakawing-kawing ang mga diversity at identity. So ang effect nito, mas oppressed, di ba? Mas kawawa yung kalagayan ng iba. And at yan ang pinapakita po. I thank you for sharing your comments po. Yan ang pinapakita din po dito sa ating diagram. Edukasyon, sino mas superior? Nakapag-aral o ang isang lumad, ang isang IP? Di ba? Nasa kabundukan. Paano ang pagtingin natin sa kanila? Ang ethnicity, yan, ang gender, right? Ng isa, ang naka-impluwensya sa'yo, ang race, ang religion, ang sexuality. Yan ang binanggit natin kanina. Speaking of race, can I ask you lang very quick? Noon, sino ang superior? White Americans? Black Americans? Sino ang superior dati? Natuto na tayo sa kasaysayan, di ba? Sino mas mataas? Yeah, tama si Miss Vivian, tama si Miss Jessica, si Christopher, ang housekeeping at ang iba pang, white Americans, right? Grabe yung oppression nun. Kasi nag-dominate sila sa trabaho, sa lahat ng opportunities. At ngayon, meron pa rin ganun eh. Sino ang nakakukuha ng trabaho sa Amerika? Asians ba? Hispanics ba? Whites. Pantay ba ang kanilang sahod? Hindi pa rin. Problema pa rin yun ng iba sa ekonomiya. And that's what we call intersectionality. Dadagdagan pa yan kung ikaw ay babae. Diba? Minsan hindi pa pantay yung sahod. Parehas kayo ng trabaho, pero kung ikaw ay babae, Asian ka pa at nasa Amerika ka,
Marami pang vulnerable na pwedeng mangyari sa'yo when it comes to violence or harassment. So nagkakawing-kawing siya. Para siyang intertwined na klase, interconnected na intersectionality natin. So nakakalungkot lang pag hindi tayo ganun ka-gender sensitive or aware sa nangyayaring ganito na pwede pa tayong makatulong din. Ayan. Mukhang may nalulungkot na si Mary, si Mary Grace by ito bartending. Sad but true, yes. But this can help you cultivate sensitivity din po talaga. Now, let me just continue with the application part, no? Ating pinag-uusapan. Let me share a few pictures lang po dito. When it comes to ability, yan. Yes, may ability kang sumayaw, di ba? May ability kang mag-theatric performance, very good. But there are companies, there are organizations na kahit naka-wheelchair ka, you can dance along with them. Pwede mo pa rin, hindi natin alam kung ano nangyari eh. Na-aksidente ba yan? Nagkasakit ba yan? Is the organization open na matrain sila sa gusto nilang talent? Meron bang paraan to innovate na makakasabay ka pa din? Kasi kaya pa rin ang kamay mo kung hindi man kaya ng mga paa mo. Halimbawa, yan. May iba naman, kagaya ni Sir Oscar, no, Pistorius, sabi niya, you're not disabled by the disabilities you have. You are able by the abilities you have. So maganda yan. Para matulungan natin na hindi laging may intersectionality type of discrimination, oppression, tingnan natin ang abilidad ng isa, hindi yung disability, kasi meron at meron siyang magagawa. Lalo na po sa mga bata, kasi hindi nila kasalanan. I mean, I have a pamangkin na merong autism. Baka kayo, meron din kayong kakilala. Di ba? Merong konting kailangan i-focus sa kanyang mental health. Sabi dito, no, ang ganda ng meaning ng autism niya, always unique, totally interesting, sometimes mysterious, kasi may sarili silang mundo. But still, very loving sila, very unique sila. At kailangan nila ng proteksyon at pag-aalaga. Sa atin, no, sa lahat, sana. Para mas maging safe ang ating environment at maging inclusive siya. So what is our lesson here? Yes, may diverse environment. Yes, may intersectionality. At meron pang mga discrimination na kawing-kawing sa baba niyan. But really, there are people who succeed and will not let those barriers na makaapekto sa kanila, despite of the disabilities, despite of the change sa bigat ng kanilang kultura, yung deeply rooted na kultura and religion, hindi yun nakakaapekto sa kanila. Nagiging successful pa rin sila sa buhay. So nasa tao yun, if they want to be gender sensitive and respond to these issues then. What else? Ito yon yung class, right? Sino nga bang superior? Sino inferior? Mayaman? Mahirap? Sa ating bansa, right? Merong ganun. Nasa taas at nasa baba. Iba ang kalagayan ng asyendero sa magsasaka, right? Anong lesson natin dito? Yeah, pareho kayong lalaki. Pero, kumusta? Kumusta ang status sa buhay? May trabaho ba ang isa? Wala ba ang trabaho ang isa? Mayaman ba ang isa? O naghihikaos ba ang isa? Iba yun eh. Iba-ibang sitwasyon ng isa. May pamilya ba siya? Kawing-kawing na layer yon. Kaya siya nagiging multiple identities. Tapos, ano pa siya, no? Farmers pa natin na nangailangan talaga ng tulong lalo na nitong nakaraang nangyaring mga kalamidad and then, pandemya, halimbawa. Okay, so these are the concepts that we want to introduce para sa inyo. Na gender sensitivity is not just a lesson na inyong tinitake sa TESDA, sa inyong basic competencies. We hope that you want to cultivate it by appreciating the diversity sa inyong kapaligiran. Starting sa training, sa workplace, kapag kayo ay nagtatrabaho na or magtatrabaho in the future, kung ikaw ay maging entrepreneur or employer, right? We hope na sana ma-appreciate yung diversity ng bawat isa. At huwag nating i-judge kasi merong intersectionality, right? May multiple identity. Hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa isa. Sa kanyang pamilya, hindi mo alam kung ano ang kanyang background at kung sino siya. Yan. So, may this not result into conflict, but, maging makulay yung ating buhay in accepting the beliefs and the values din ng iba. Appreciating those as well. Ayan. So, with that, mag-stop share lang po ako sa inyo. Yan. Ayan, nag-ano sila, no, nagko-comment kanina, no?
sa mga mayayaman, at sa mga nagtatanim. Ayan. So, I really appreciate your comments. That means na sinamahan niyo ako sa mga discussion ng mahalagang concepts po na yan. Maraming salamat. If you have any question, kindly type in sa ating chat box. At sa mga kasamahan natin sa YouTube at sa TESDA official Facebook page po natin, kindly type it in. Baka mamaya sa open forum, if you have enough time, pag-usapan po natin ang questions na yan. But this time, since ako ay nagsalita ng isang oras para sa inyo, I want to hear your voices. So, para maging organized, kasi ang dami po natin, meron kaming ni-request na mga trainees natin to share their voice, their point of view, kung bakit mahalaga ang gender sensitivity. And these are the steps, right? Pag-recognize sa iba, pag-respeto rin sa iba, at pag-respond sa issues ng diversity and intersectionalities. Ayan. So, now, to achieve the third objective, we want to see kung nakatulong ito maging aware kayo and to develop your gender sensitivity. We want to hear your voice. So, kung ready na yung ating mga trainees, excited kaming marinig ang inyong mga comments. Tatawagin po natin mamaya ang ating trainees from Barista. We have EPAS, we have Housekeeping NC2, and EIM NC2. So, actually, I'm just gonna ask them some questions mamaya. 2 questions para sa kanila, and they will answer it in 2 minutes. 1 minute each question po. Yan. And we would really appreciate na kayo din ay mag-share ng inyong mga kasagutan din sa tanong natin. Okay? So, kung ready na po kayong pakinggan ng kanilang mga sagot, can I get a thumbs up emoji or icon? Kindly click reaction. Bigyan ako ng thumbs up. Makita ko po kayo, participants. Kung ready na kayo to hear their comments, their answers, pakibigyan ako ng thumbs up. Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Yan. Mamaya na natin sila bigyan ng heart, ha, sa kanilang sagot na mai-share po sa atin. So, with that, let's welcome po sa ating barista, o sa ating Zoom online. Sinabi ko na barista. Barista NC2, kindly unmute yourself. Keith Karel Torzar. Yan. Hi, Keith. Good morning. Good morning. And Salamat. good morning also to our participants and to those who are with us in Facebook and YouTube. Alright, thank you. Ayan, nakapin na tayo dalawa, Kit. So nakikita ka. Ayan, pwede kang kumuhay, lalo na sa mga nasa regions. Ayan, maraming salamat, Kit. So my question is, tungkol ito sa issue kanina sa ating unang pictures, unang activity, no? Yung mga pictures, tungkol sa pagpasok ng mga kababaihan sa sinasabing male-dominated na mga sectors, kagaya ng plumbing, ng driving, ng welding. Ito pa rin yan eh. Sinasabi nilang konti ang babae na nag-enroll sa TVET, sa TESDA. So, let me ask you first question, bakit mahalaga na ipakita ang pagrespeto or sensitivity sa mga kababaihang pumapasok sa ganitong mga sectors? Well, even though, ma'am, no, the world is evolving as well as its perspective, women are still experiencing discrimination and it's still being questioned whenever they enter jobs, usually linked to men. Halimbawa po kapag yung mga babae o nalaman ng mga tao na ang isang babae ay pumapasok bilang isang enhinyero o hindi naman po kaya isang driver. It could be a bus driver or a tricycle driver. They always get to be questioned kung bakit yun yung pinili mong trabaho o kaya mo ba itong gawin. Yeah. No? For me po, the least thing that we could do for them is to show respect, of course, and to recognize their ability. And tawag po dito, ayun, to recognize their ability. Yan, okay, gusto ko yan. The least thing that we can do, di ba, as member of this society or kapwa mo trainee, for example, kung nasa male-dominated ka mang program, halimbawa, at kung may babae kang kasamahan, you show respect, di ba? And appreciation din. Kasi sabay-sabay tayong matatapos sa program na ito. Thank you. So, can you give some practical steps para maipakita yon, Keith? Yan po, like what you've said earlier kanina, ma'am, no, maganda na kilalanin natin silang mabuti, no, and then yun nga po, kinakailangan nating
i-recognize na kaya din nilang gawin yung mga bagay na karaniwang ginagawa ng mga lalaki, na kaya din nilang magmaneho, kaya din nilang maging welder. They can also make it to the engineering and architectural industry. Kasi most of the time, ma'am, it's really not, or most things doesn't require strength. No, most of the time, it requires skills. And women are really skillful most of the time than men. Yun, ang ganda naman pakinggan nun. Thank you, Sir Keith, ha. So, from our attendees, can you give heart emoticon naman, emoji naman kay Keith? Coming from a male's perspective, ha, he said, may mga skills talaga na, mas magaling ang babae. Same thing sa lalaki. May mga skills din na sila naman itong magagaling. And there's no problem with that. Gusto lang natin maging skilled at competent doon. Yan. Keith, maraming salamat for your time and for your answers. Ayan. Si housekeeping, si Ms. Katrina Angeles, na may mga hearts na binibigay sa chat. So, thank you very much. And for your trainer, Mama Maribel Dumalagan, maraming salamat, Mama, sa pagbibigay ng sa suporta from PIM and C2. Ayan. So, Aldre, ayan. Sir Aldre, my question naman is, yung pinag-usapan natin kanina, no? Isa sa diversity, yung IPs or the indigenous. Ayan, so Aldre, yan. Sir Aldre, my question naman is, yung pinag-usapan natin kanina, no? Isa sa diversity, yung IPs or the indigenous peoples. Yung iba tayo ng kultura, iba tayo ng tradisyon. Yan. So, sorry, saan ang probinsya mo pala, Iho? Baka naman magkababayan tayo? Iloilo po, ma'am. Iloilo. Iloilo po, ma'am. So medyo yung mga IPs na ating pinag-uusapan nasa itataas na part ng ng Philippines. Ayan. Bandang North. Yeah, yes, okay. Yes. Thank you. So halimbawa tayo ay may makasalamuhan na gano'n, if we're back to the new normal halimbawa, o may makatrabaho ka na gano'n ang kanyang background as IP halimbawa, bakit mahalaga ang pagrespeto sa kanila at pagpapakita ng gender sensitivity? First of all, ma'am, yung mga taong mga ITs or mga mangyan, kasi pag nagpakita tayo, magbigay tayo ng respeto sa mga taong to, sa kanilang kultura at mga kultura at kanilang mga paniniwala, is pag nagbigay tayo ng first of all ng paggalang, ay ganun din ang ibabalik nila sa atin. Ganun din ang ibabalik natin sila. Parang pag nagbigay tayo ng paggalang, yun yung simbolo na kayo mabuting tao at mapagmahal sa kapwa. Lalo na sa mga katutubo na karamihan naman sa kanila ay hindi sila nakapag-aral. Ngunit pag ibigay natin yun sa kanila ng sapat, masasabi nila na tayo ay makatao at ginagalang natin yung kanilang paniniwala, kultura at tradisyon. Yun, okay. Gusto ko yan. Salamat ng marami. Mutually magbe-benefit, no? Magiging maganda ang samahan or relationship. Yes. Thank you. So, can you give some practical steps para magawa mo ito halimbawa? Kahit isa lang na step na pwede itong magawa. First of all, ma'am, lalo na po may kasama kang sa isang trabaho. Oh. May kasama ka isang indigenous people, person sa isang trabaho na hindi siya masyadong practical dun sa aming ginagawa dahil nga siya ay full pa sa tinatawag nating kaalaman. Bilang isang nakapag-aral at bilang sa isang nakapag-aral, mo siya i-motivate mo siya upang mas matutunan yung kanyang ginagawa, yung aming ginagawa, at improve yung kanyang sarili at maging confident sa ibang tao. Yun. Thank you. Very practical yung binanggit mo talaga. Lalo na if we have regions or provinces na nakatie-in ngayon sa Facebook live natin, no? Isang pamilya yan eh. Isang programa kayo, right? Isang qualification kayo or isang opisina kayo or institution. So mahalaga nga na, hindi yung pagmula ng conflict, kundi ng pagtutulungan. Yan. Thank you so much, ha, Aldre. Salamat din sa mga ng EIM and C2. Thank you, Sir Lawrence Hermias, your trainer, thank you so much po. Thank you. Okay, so last two,
natin na may interview. From housekeeping naman po tayo ngayon. Kindly unmute your audio po. We have Kimberly Zaru. And Miss Kimberly, kindly turn on your audio. Hi, ma'am. Yan, Morning hello. po. Good morning then. Yan. Okay. Hello, Kimberly. Housekeeping, NC2. Yan. So, ang question ko naman, Miss Kimberly, is about the differently abled persons o yung sinasabi nilang PWDs. Yan, na naging topic natin kanina. Bakit mahalaga kaya, Kimberly, na kung meron kang trainee, co-trainee, o ibang makasalamuha din kapag back to new normal tayo na magpakita ng ganong respeto sa kanila? Yes, ma'am. Importante po magpakita tayo ng respeto sa mga tao po na hindi sila kumpleto kung katulad natin or meron silang special needs. Kasi po, minsan, once po na parang pinakita natin sa kanila na iba sila, parang nadi-discourage po sila or humihina ka nilang loob sa mga bagay na dapat kaya nilang gawin. Yan, tama. Gusto ko yan, no? Magtingin sa abilidad ng isa at hindi sa kanyang kapansanan or disability. Yes, or tulungan pa nga. Yan. Okay. And we're happy na ang Castelo Women's Center nakapag-produce ng ganyong mga graduates natin, pati ang ibang training institutions. Nagtutulungan. Halimbawa, kung may kapansanan ng isa. Yan. So, can you give a practical step para magawa yan? Katulad man, kunwari po, meron ka nakasabay or nakita na may mga special needs. Dapat po irespeto mo siya din. If ever i-ask mo siya kung kailangan niya ng tulong mo or kailangan niya ng mga motivation or hindi dapat to friendly ka sa kanya. Hindi mo siya never may kasama ko po. Iwasan po yung magbulungan kayo sa front niya kasi pangit po sa paningin ngayon. Yan, okay. Salamat. Very practical yun, no? Although maingat tayo ngayon because of the pandemic, pero gusto ko yan. Yes po. By means of your gestures or expressions. Pag nakita ka nagsa-sign language ng isa, hindi yung parang tinitingnan mo maigi o iba Yes, yung ma'am. pinag-uusapan nyo. You should be, sensitive sa isa na hindi maka-offend ng ganun. Yan. Kasi that person is trying his or her best para makasama din natin sa society. Yan. Maraming salamat. Housekeeping. And kay Ma'am Ana Aldecimo, your trainer. Yan. Maraming salamat po yan, for joining. So, natapos tayo sa EIM and housekeeping. Can we give heart emojis para sa kanila? Para maramdaman nila na talagang din tayo, we feel din ang kanilang mga sagot sa mga questions na binigay natin po sa kanila. Yan, may nakikita ko nag-heart. Yan, maraming salamat. At mukhang may kinakabahan na yung panghuli nating interview. Tatawagin na po natin, di ba? So kindly unmute your audio po from EPAS, Electronic Products Assembly and Servicing po. Let's call Carla Joy Malanyaon. Yan, paki-unmute lang po. Hi! Ayan, yan. Salamat. Yan. Kaway ka naman sa mga kasama natin. Yan, maraming salamat. So, Carla Joy, pag-usapan naman natin ang isang diverse identity na ating tinakal kanina, the LGBTQIA spectrum, yung community na yan. Bakit mahalaga na magpakita ng same respect sa kanila despite the diversity natin? Ma'am, para sa akin po kasi, kapag po, if corporate executive wish to build more equitable workplaces, they must first listen to and learn about their employees' life experiences. Kailangan po, lagi nilang papakinggan kung anong nararamdaman ng mga empleyado nila, mag-LGBTQ man po ito o kahit ano pa pong gender ang kinabibilangan ng mga employees. Dapat respeto po ang nandoon po lagi sa workplaces. And sa lahat po na kahit po saan po sila. Yes, oo, thank you. Gusto ko yan, no? Na hindi ka mag-judge dahil lang sa panlabas na nakikita mo sa ibang tao. Babae siya pero maiksi ang buhok. Lalaki siya pero mahaba ang buhok at makinis ang balat. Halimbawa, kasi you mentioned na hindi mo alam ang life experience ng taong yan. Hindi mo alam bakit niya pinipiling na mag-express ng ganyan halimbawa. So I like that, na hindi ka agad mag-judge sa iba. Yan. Can you give us an example na gusto mong gawin?
step to show such respect sa LGBT community din? Para sa akin po, supporting them and their rights, ensuring that their workplace and out-of-home care environments are safe for everyone. Yan, okay. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Pwede magsimula sa iyo, sa akin, sa bawat isa sa atin. Although, hindi ito like minamandato ang isa, no? O pinipilit ang isa. Kasi it's a person's choice or acceptance din, pagpili. Still, we're all entitled to the same rights, ng tamang pagtrato, kasi ang karapatan ng isa, karapatan ng lahat. Yun, gusto ko yan nabanggit mo. And make it safe, safer environment. Yan, okay. Sige, maraming salamat, Carla, Joy, sa iyong pagsagot. We appreciate that. At sa lahat ng EPAS, NC2 trainees, thank you. And Ma'am Jennifer Cavili as well, your trainer. Maraming salamat po. Okay, so with that, narinig natin ang boses ng mga ating trainees. Yan. At yan, at nalaman natin din sa kanila bakit mahalaga para sa atin, sa kanila din, ang magpakita ng gender sensitivity and awareness. Hindi lang sa salita, maganda kung sa gawa din ito, maipakita natin yan. So, thank you po sa mga nagko-comment, sa mga nag-hearts. At binanggit ni Ms. Alpha, yung mga hearing impaired, they know it kung pinag-uusapan sila. Sa totoo lang, no? Mas ano pa yan mas dama nga ng isa if we're showing respect at saka acceptance din sa kanila. Okay, so let me just go back to my screen for the closing part nito pong ating pinag-uusapan. Yan. So, kami po ay nagpapasalamat na marinig ang inyong mga boses, ang inyong mga comments sa Zoom man ito or sa YouTube channel ng TESA Women's Center and the TESA official page. Maraming salamat for being with us para sa ating gender sensitivity in a diverse environment. We just want to say na wala tayong nais kaligtaan kasi we are living in a diverse environment with intersectionalities sa layers ng ating naranasan at estado sa buhay at iba pang pwedeng maka-impluwensya sa atin. So, if nais nating masigurado ang pagkakapantay-pantay, then ibigay natin ang same rights sa babae, sa lalaki, sa diverse group. You know, ito man ay may kapansanan at iba pang intersectionality na ating pinag-uusapan para wala tayong mapag-iwanan. And I think that's one important slogan ng TESTA, and that is to abot lahat or to reach everyone as well. Maraming salamat po. Back to you, Ma'am Kim. Ayan, thank you Ma'am Jonah sa inyo pong very informative session. Yan. To share, meron po tayong dalawang, yung sa aking natutunan ngayon, meron akong dalawang pinaka natatandaan sa mga sinabi ni Ma'am Jonah, ang intersectionality and ang diversity. Ayan. So sana sa ating workplace and sa ating environment ay magkaroon ng pagtanggap kung sino man tayo and pagrespeto sa kung ano man ang gusto ng ating kapwa. Okay? Maraming salamat po sa mga nag-participate sa mga inyong mga comments and then sa atin pong mga trainees na nag-share ng kanilang mga views and perspectives. Tayo po ay nagbabalik na para sa second part ng ating webinar series. Okay? Sa ating webinar series po for the part 2 is the sexual orientation, gender identity and expression and sex characteristics 101. To discuss about our topic is our resource person from LoveYourself Incorporated. She is a graduate of the De La Salle University Lipa with a degree in Bachelor of Science in Psychology, major in Clinical Psychology. She is also currently studying in Stanford University's online university in health across the gender spectrum and in the Royal College of Psychiatrists in its online university taking up gender dysphoria. She also attended numerous training programs about gender sensitivity and protection and prevention of violence against transgender people. Our resource person has been engaged in different seminars involving SOGI and HIV awareness. She also has a vast work experience and network, which includes being a program officer in LoveYourself Incorporated, in sustainability of HIV services for key populations in Asia, and as a country coordinator in International Youth Alliance for Family Planning.
Please welcome our resource person, Miss Jessie Castelo. Welcome. Ayan. Hi, Miss Kimberly. Maraming salamat sa introduction mo. Nakikinig po ba ako ng lahat? Press 1 siguro sa chat kung naririnig niyo ako, kung clear ba yung audio. Yes, alright. Again, isang magandang umaga. Kayo pa ba? Nakahinga-hinga na ba kayo? Nakapag-CR na ba kayo? Kasi lilipat na tayo sa pangalawang usapin natin ngayon, no? Sabay-sabay muna tayo ngayon lahat huminga para to prepare ourselves sa discussion natin ngayong umaga, no? So, muna tayo. Inhale. 1, 2, 3, inhale. Exhale. Ayan. So, para to freshen up our minds and sana nakapag-CR break na kayo kanina sa mental and health break natin kanina and ready na ulit kayo para matuto sa pangalawang, again, second part ng discussion natin ngayon. So, ngayon, ang i-discuss ko will revolve around SOGSC or yung sexual orientation, gender identity and expression, at saka sex characteristics, at saka yung core concepts or yung basic concepts nito, no? Napasadahan na ni Miss Jo na kanina yung mga iba't ibang core concepts. Pero ngayon, mas magiging technical tayo, iintindihin natin and ano ba yung paulit-ulit na sinasabi na diverse environment, no? Sige, mag-share muna ako ng screen para makita nyo ang presentation. Ayan. So, again, ito yung magiging discussion natin. SOGSC 101 or SOGSC 101. It is a primer on sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristics. Kasi sa mundong natin, nabanggit kanina, no, iba-iba tayo ng kultura, iba-iba tayo ng lahi, iba-iba tayo ng orientasyong pangsexual, iba-iba tayo ng relihiyon at paniniwala, at pili tayong pinaglalayo ng mga pagkakaiba natin and marami pa ring hinaharap ang mga Pilipinong gender diverse or mga kapatid natin mula sa LGBT plus community tulad ng sa malantarang diskriminasyon or ang kondisyon ng heteronormative na i-discuss natin mamaya or mga isyung moral or yung standardization ng identity at mga misconception ukol sa ating mga kapatid na gender diverse or mga kapatid natin mula sa LGBT plus community. And kung bibigyan lamang natin ng panahon, katulad ngayon, na kilalanin ng ating mga kapwa, liliit yung agwat na pinagmumula ng diskriminasyon at pang-aabuso base sa sexual orientation ng isang tao. And ang SOGSC or SOGS paradigm or concept, ito ay tumutulong sa paghihiwalay ng kasarian, kung ano o kanino ka na-attract at kung anong iyong galaw at forma, kung paano mo ipinapahayag ang iyong sarili. So, kasi nga paulit-ulit natin binanggit kanina na sa panahon natin ngayon, there are people who identify themselves beyond or lagpas sa binary. Binary, ibig sabihin dalawa lang, di ba? So, nakasanayan kasi natin na ang normal or yung heteronormative sa society natin ay a man or a woman. And yung tita Josie mo na sinasabihan ka na ang taba-taba mo tuwing pistahan sa barangay Santo Nicanor would argue that dalawa lang naman ang tao sa mundo, isang babae at isang lalaki. That's why we are here today para iparealize kay tita Josie mo na kung ano yung totoo 136.5 years ago may not be true ngayong 21st century. And huwag naman sanang abutin ng 136.5 years ang pagtanggap natin sa mga gender diverse persons at sa LGBTI plus community in general. Kasi dapat intindihin natin na iba't iba tayo ng SOGSC. May babae na kayang ma-attract sa kaparehong kasarian. May lalaki na babae talaga ang kanyang tingin at pakiramdam sa sarili noon pa man. At may mga tao rin na iba ang tinatawag na gender identity sa sexual orientation. At sila at kami ay karapat-dapat lang na igalang at tratuhin kapantay ninyo ng kanilang kapwa-tao, ano pa man ng orientasyon at gender ng mga ito. Kasi one of the many barriers to LGBTI plus acceptance or gender diverse acceptance is how
the society view gender diversity. Di ba? Nabanggit kanina, Ms. Joanna, yung konsepto ng diversity. Kasi laging nakabase ang pagkatao ng isang individual kung ano ang nasa pagitan ng legs nila or what's in between someone's legs. Sa medical terms, ito yung penis or a vagina. And yung genitalia na yun or yung biological makeup ng isang tao refers to someone's assigned sex at birth. Next slide. Sex, by definition, again, napasalahan na din to kanina, pero balikan lang natin ng mabilisan. Ang sex daw ay, nabanggit din kanina, ito ay ang physiological differences ng bawat isa. Kung i-explain ko siya in an ultra-reductive way or in a very simple way, kagaya ni Tita Josie mo, meron tayong 3 categories under sex. So if you have a penis, your assigned sex at birth is male. If you have a vagina, your assigned sex is female. Kapag intersex naman, may instances na yung sexual anatomy nila hindi nagko-conform with a typical male and female makeup. Maaaring male yung anatomy ng genitalia on the outside, pero female yung anatomy on the inside, o kaya vice versa. So sex is simply the marker recorded sa ating birth certificates ng medical system. And the term is problematic kapag ginamit natin siya to generalize sex as the totality of one's sexuality or yung kabuuan ng sexualidad ng isang tao. Bakit? Kasi we have the concept of sex characteristics. So sex characteristics, by definition, is the physical or behavioral traits of an organism which are indicative of its biological sex. So meron tayong 2 types. Meron tayong primary sex characteristics. Ito yung chromosomes. Di ba, alam naman natin, back in like grade school or high school, yung mga XY, XX. Meron pa din tayo ditong Klinefelter syndrome, XXY chromosomes. Meron din tayong hormones na as our primary characteristics. So kapag male, testosterone, female, estrogen. Pero sa babae, maaaring meron din siyang testosterone hormones. Hindi lamang ito strictly for male sex assigned at birth. Ang isa pa nating primary characteristics ay ang ating reproductive anatomy. And yung secondary characteristics natin may include yung facial hair. Halimbawa, sa lalaki at sa babae, hindi lamang ang lalaki ang merong facial hair, pati din ang babae. Maaaring may facial hair. Meron din tayong muscle distribution at fat distribution. So ayun yung, ano ba yung punto ko? Ba't ko yun sinabi or what's the point of me telling that ano yung sex characteristics, lalo pa kayong nalito kasi sobrang dami ng terminology. Kasi ang penis and a vagina are not the only basis of being a male or female. Pero sex is commonly assigned at birth by the medical system, kagaya ng sinabi ko kanina, on one's external genitalia. So again, kapag may penis, male, vagina, female, and for intersex people, sila yung may variations of sex characteristics. And if you go back to the concept of sex characteristics, you would understand na there are a lot of components that makes a person male, female, or intersex. Yun nga, yung chromosomes, yung hormones na typically sanay tayo na kapag testosterone male, estrogen female. Pero in fact, again, nabanggit ko kanina, even women have testosterone in their body. Or halimbawa, facial hair, hindi lang naman males ang may facial hair. Females have it too. That's why we can't base sex solely on what's in between someone's legs. Harmful siya if we do kasi, for instance, halimbawa, for intersex people, maaari silang ma-expose sa stigma, o kaya maaari silang mapuwersa, mag-undergo ng surgery and other possible human rights abuses. And it's important to distinguish sex with gender kasi they are defined differently. Again, nabanggit din to ni Ms. Joanna kanina sa presentation niya. Pero ayun nga, babalikan natin na it could be often mistaken for the same meaning. It's important to note that they are not synonyms for each other. Male or female are not interchangeable with a man or woman. So gender, by definition, it refers to the attitudes, feelings, and behaviors that a given culture associate with
associate with a person's biological sex. So ito yung, to simpleng terms na lang natin, ito yung femininity and masculinity o pagkababae o pagkalalaki ng isang tao base sa kultura or society na kanyang kinabibilangan. So gender kasi is used to describe the characteristics of women and men that are socially constructed, while sex refers to those that are biologically determined. Kasi people are born male or female, pero learn to be boys and girls who grow into women and men. So ngayon, and kanina, naintindihan nyo na yung basic concepts ng sex at gender, pwede na nating himayin yung acronym na SOGS. Parang ang dami-dami nyo lang natututunan today at sana hindi kayo ma-overwhelm, pero we'll take it slow para you will absorb everything that I will say. So SOGS, ito, you may have heard the words gay, lesbian, bisexual, bakla, tomboy, borta, king kong Barbie, and parang na-confuse na kayo kasi sobrang dami ng terminologies or nagkaroon kayo ng misunderstanding. That's why ang main objective for today is to have a better understanding of sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristics. Pero how are we gonna do that? I'm gonna introduce you to our gender person. Itong gender person na ginawa ko, maybe hindi familiar kayo, or if not, I'll siguro pasadaan ko very quickly. Ito ay binasik ko kay Sam Killermans na genderbread person. So I don't know, again, if you're not familiar, but you can look it up on Google. It's easy to search naman online. As you can see, there are 4 elements, and we briefly touched na on here sa sex, no? Our sex characteristics element. So essentially, itong genderbread or yung gender person ay isang paraan or isang parang tool, tingnan natin siya as a tool for individuals to better understand themselves or explain or explika yung gender nila sa ibang tao. With gender kasi, as with all aspects of identity, you cannot speak for someone else. Ito, binanggit to ni Ms. Joanna kanina na dapat manggaling sa tao mismo, no? And you can't tell someone else about their lived experience. Ako, hindi ko pwedeng sabihin na si Tita Josie mo, ay, yan, tomboy yan. At hindi din naman pwedeng sabihin ni Tita Josie mo na yan, si Asia, tomboy din yan. Ito ay dapat manggaling sa tao mismo. So let's now move on to the first 2 letters doon sa acronym na yun, which is SO, or yung sexual orientation. Ang sexual orientation ng isang tao ay nakabase sa kung kanino siya physically, spiritually, and emotionally attracted. And attraction, by definition, is how you find yourself feeling drawn or not drawn to some other people in sexual, romantic, and or other ways, often categorized within gender. And sexual orientation, or ay yung want mo, or yung need mo, or yung desire mo for physical, sexual contact and relationships. Ang romantic attraction naman is parang yung affinity mo or your love for others or yung desire mo for emotional relationships. Kasi, pero pakatandaan natin na merong mga tao na maaring parehas, man and woman, parehas neither, or many then experience more than one the other of romantic attraction. And we have different types of sexual orientation. Itong 5 na nakapresent sa inyo ngayon are the only or the most basic ones. So heterosexual, it describes a sexual orientation in which a person feels physically and emotionally attracted to individuals of, here's the key term, opposite sex. So opposite sex meaning, halimbawa, si person A, ang sex assigned at birth niya ay male. Si person B, ang sex assigned at birth niya ay female at nagkagusto siya, si person A kay person B, kay male, si male nagkagusto kay female, they fall under the category of heterosexual. Siguro sa society natin ngayon, mas kilala natin or mas familiar tayo sa terminology na straight, ganyan. Ang homosexual naman, kung ang heterosexual ay opposite, ang key term sa homosexual ay same or attracted to the same sex. So, si male nagkakagusto with a fellow male or si female nagkakagusto with fellow female. So, ang tawag sa sexual orientation na yon ay homosexual kapag attracted, again, to the same sex. And bisexual naman, ito yung mga tao na attracted to both men
and women romantically and sexually. And then ang pansexual naman ay isang sexual orientation na kung saan ang isang tao ay physically, emotionally attracted to people regardless maski ano pa man ang maging sex nila o kaya ang gender identity. At ang asexual naman ay describes an individual who do not experience sexual attraction or do not have an interest in or desire for sex. So again, not experience, they do not experience sexual attraction or wala silang interest in engaging in relationships, being in a partner, having a boyfriend. No. So they fall under the asexual category. So I want you, everyone who's watching, to reflect maybe ngayon nyo lang narinig yung term na pansexual or ngayon lang narinig yung asexual. Siguro I'll give you time to reflect on this and see yourself saan ka sa continuum ng sexual orientation na to. So a person kasi, hindi sila or they don't have to identify as gay or they don't have to identify as lesbian or bisexual para sabihin natin na nagkaroon sila ng same-sex relations. Halimbawa, sa konteksto ng HIV and AIDS, yung world authorities natin ngayon, they moved away from using personal identity language that ngayon ang ginagamit na nila ay behavioral language. Katulad namin sa Love Yourself, we use terms tulad ng men that have sex with men. Hindi namin ginagamit yung term na gay or lesbian, or ang ginagamit namin din MSM or WSW, women that have sex with women, para avoid natin yung deeply socially embedded stigma within the sexual orientation route. So, ayun, mag-next slide na tayo. Again, nabanggit ko, yung 5 na na-explain ko, ayun ay yung pinaka-core concepts lamang, no? So, ito, online, makikita nyo to, at hindi na natin siya isa-isahin today kasi baka maiyak tayo sa lahat ng terminologies na natutunan nyo ngayon. So, for this, I want this to give you as an assignment. I want you to be proactive in our discussion today and actually make an effort to learn beyond this webinar ngayon. So, ayun, mag-move on na tayo sa pangalawang 2 letters. So, yung gender identity, this is all about how you think about yourself. Ano ba yung tingin mo sa sarili mo? Do you think you fit better into the societal role of a woman or a man? Mas kiniklalak ba yung sarili ko? Mas fit ba ako sa stereotypes ng woman o kaya ng man? Or may aspeto ba sa identity ko na align with the elements from both? No? So next slide, tingnan natin yung sexual orientation. Katulad ng gender identity, meron din siyang types. Meron tayong cisgender, meron tayong transgender, at meron din tayong gender non-binary. So ang dami-dami na, no? Cisgender, ito, di ba, kunin natin yung term na heterosexual kanina, yung isang tao or yung assigned sex at birth niya ay male at nagkakagusto sa opposite sex na female. Dito naman sa cisgender, a person who identifies with the sex they are assigned at birth. Halimbawa, si person A, assigned sex at birth sa kanya ng doktor ay male. Paglaki niya, kinilala niya yung sarili niya bilang lalaki or as a man. O kaya si person B, ang assigned sex at birth niya ay female at lumaki siya na looking at herself or identifying herself as a woman, or kung nagko-correspond doon sa kanyang assigned sex at birth na female, they fall under the category of cisgender na gender identity. Meron din naman tayong transgender. Like this, ito yung opposite ng cisgender. Yung mga transgender people, halimbawa si person A, ang sex assigned at birth niya ay male, pero lumaki siya looking at herself as a woman or as a female. I see myself as a woman. I grew up to be a woman. Pero yung sex assigned at birth niya ay male. So they fall under the category of transgender. This describes a person whose gender identity and sex decided at birth do not match. And meron din tayong mga people na who identify themselves as gender non-binary. So ito ay mas inclusive. Nakalagay dito, it's an inclusive way to describe gender that is not exclusively male or female. Kasi meron mga tao who choose to identify, let's say, within the middle or
within far off being male or being far off being female. They're kind of in the middle. Hindi ako strictly, I don't see myself strictly as a woman, pero hindi ko din naman nakikita ang sarili ko bilang fully or exclusively man. So they fall under the category of gender non-binary. So ang mga gender non-binary kasi who identify as non-binary may prefer the pronouns na they o kaya them instead of nakasanayan nating he or she or his or her. And if you're not sure which pronoun to use, you ask the person. And then sa mga transgender people then, again, kung yung pinanganak ka, your assigned sex at birth mo is male, pero lumaki ka seeing yourself as a woman, people may affirm their gender sa paraan ng pagtatransition. Halimbawa, meron tayong two types eh. Halimbawa, social transition o kaya medical transition. Yung social transitioning, social ibig sabihin, it involves other people or involves the outside world, parang PBB. So, ito, maaring si transgender woman may come out to her friends and family as a transgender or asking people to use pronouns na she, her, kaya he, him, they, them that match their gender identity. So that's social transitioning. O kaya sa paraan ng pananamit. Maybe ngayon yung gender expression niya or kung paano niya pinapahayag yung sarili niya ay mas feminine na. And then ang medical transition naman, meron tayong medyo medical terms to and malawak din siya, madami din siya. People can undergo hormone therapy para again ma-affirm yung gender nila. O kaya some people undergo surgery para ma-affirm yung gender nila. So, ayun, sana hindi pa kayo na-overwhelmed. And lipat na tayo sa GE or gender expression. No? Ang gender expression daw is how someone presents their gender through physical appearance, including dress, hairstyles, accessories, cosmetics, and through mannerisms, speech, or behavioral patterns, yung names nila and their personal preferences. Gender expression may or may not conform to a person's gender identity. So gender expression ay kung paano mo ipinapahayag ang sarili mo sa paraan ng pagdadamit mo o paano ka kumilos. And gender expression ay interpreted siya ng ibang tao base sa traditional gender norms. Itong gender norms na ito, medyo nabanggit na din to ni Ms. Joanna kanina na sabi ang stereotype tao kapag lalaki hindi emotional o kaya nagdadamit pang lalaki o kulay blue dapat yung damit nila. Halimbawa sa society natin, kapag ang lalaki or ang isang man ay nagsuot ng pants o kaya habang ang babae or ang woman naman ay nagsusuot ng skirt. Pero we need to remember na ang SOGSC or SOGIESC ay hindi interconnected. Meaning, hindi porke masculine yung gender expression mo, ang gender identity mo agad ay man. Or kung hindi porket yung, kung lalaki, halimbawa ako, maaring feminine. Ang gender expression ko ay feminine. Naka-makeup ako, I have long hair, I wear feminine clothes. Pero ang gender identity ko pala o ang pagkakilala ko sa sarili ko ay lalaki. Pwede yun. Kasi again, they're not interconnected, pero we'll discuss this further para mas maintindihan nyo ano ba yung interconnected or interrelatedness nung terms na SOGSC, no? And we have 3 types of gender expression nakalagay din sa screen nyo. We have masculine. Again, ito yung having qualities or appearance that are traditionally associated with men. Kapag feminine naman, or qualities or appearance or paraan na pinapahayag mo ang sarili mo na na-associated sa babae or feminine or to the woman. Meron din naman tayong androgynous or yung mga taong, again, katulad ng non-binary, hindi sila nag-fit into the typical masculine or feminine gender roles of the society. Halimbawa pwede ako magkaroon ng isang makapal na beard. Diba? Ang mga beard or makapal na beard, typically sa society natin, that's acknowledged as masculine. Pero meron akong beard, pero gusto ko may smoky eye ako at may false eyelashes ako at feminine yung other expression ko. Dito sila sa nagfo-fall sa androgynous. They either masculine or feminine yung gender expression nila. So again, yung sinabi ko kanina are the 4 things that I presented, yung sexual orientation, sex characteristics, gender identity and expression.
ay interrelated sila, pero hindi sila interconnected. So, ano yung ibig sabihin ko for that? Let's have kind of like an activity to better understand it. No, maki-quiz na tayo para pre-assessment on how far you are entered to our discussion and how much you understand. So, ito si B. Ito yung tanong. B's assigned sex is male. She sees herself as a woman and she is attracted to the B's of the same gender. Ano ang SOGSC ni B? Can anybody in the chat like answer or meron ka bang meron ba kayong guesses for this? Si B daw, ang assigned sex niya ay male at nakita niya yung sarili niya as a woman. Pero si B, attracted din siya sa babae, B's of the same gender, so a woman. Walang sasagot sa chat. Okay, 3. Any guesses? Homosexual, may nag-guess. Bi or bisexual? O sige. Alright, i-breakdown natin to para mas madali nyo maintindihan. So si B, again, ang sex assigned at birth niya ay male. Tandaan nyo yun. Pero ang pagkakilala niya or gender identity niya, she sees herself as a woman. That makes her transgender. Kasi again, pinanganak siyang lalaki or male, pero lumaki siya looking at her. Ito si Jonah, iniisa-isa niya, I love it. Pero she sees herself as a woman. So that makes her a transgender woman. Kasi there's nag-opposite, no? Yung sex assigned at birth is male, pero she sees herself as a woman. So that makes her a transgender woman. Pero, ito, she is attracted to the B's of the same gender. Again, ang gender identity niya, pagkakilala niya sa sarili niya ay a woman. At nagkakagusto siya, physically attracted or emotionally attracted to the B's of the same gender. So that makes her, si Kimberly, tama, that makes her a homosexual. Kasi nagkagusto siya of the same gender. Again, yung keyword natin for homosexual is same. At ang keyword natin for heterosexual ay opposite. So, ayun, perfect. Move on na tayo sa pangalawang question. Wait, parang bumalik tayo. Ayan, here. Si Aso, ang gender expression ni Aso ay feminine, di ba? He likes pink bows, pink toy bones, and loves a hot pink leash. And she also identifies himself as a man and is attracted to female dogs. Is Aso gay or is Aso homosexual? Again, ang gender expression daw ni Aso ay pambabae, feminine. Ang gusto niya color pink, gusto niya pink yung mga laruan niya. Pero kinikilala ni Aso yung sarili niya as a man or bilang lalaki. At attracted siya to other female dogs. Is Aso gay is the question. Can anybody answer like a yes or no correctly in the chat? Sa tingin niyo ba, Aso is gay kasi feminine yung gender expression niya? Ayan, nakita ko yung mga answers nila Angelica, nila Jessica, tama, perfect. Aso is not gay. Bakit? Kasi yung gender, again, sinabi ko, interrelated sila pero hindi sila interconnected. Yun nga, si Aso, gender expression niya feminine, pero nagkakagusto siya sa female dogs. Ayun na yung giveaway to say na si Aso identifies or ang sexual orientation ni Aso is heterosexual. So, ayun, attracted siya to female dogs. So, that makes him a heterosexual. And he is not gay. So, tama kayo everyone in the chat. Loves it. So, again, ayun, ulit-ulit ko nang sinabi na gender identity or ang gender expression, ang biological sex, ang sexual orientation are independent of one another. Ibig sabihin, hindi sila connected, pero related sila sa isa't isa. People's sexual orientation doesn't determine their gender expression, katulad ni Aso. And their gender expression isn't determined by their gender identity, katulad din ni Aso, di ba? Feminine, yung gender identity ni Aso,
Pero he still sees himself as a man. And their gender identity isn't determined by their biological sex as for trans people like myself. So, halimbawa, yung gender identity ko ay hindi na-determine ng biological sex ko kasi magkaiba yun. They are interrelated, not interconnected. For example, then, hindi porket someone is born biologically female, it does not mean na itong tao na to will identify as a woman or express their own gender in feminine ways. Kasi kung nakikita nyo, there are women identifying or they see themselves as a woman and female yung sign, sex at birth nila, pero yung gender expression nila ay masculine, or typically they follow the stereotypical male gender expression. And how can we be gender sensitive, or how can we use gender sensitive language for people like those? Or people with gender diverse, or people with diverse SOGSC. Kasi halimbawa, may classmate ka, may bago kang classmate sa program nyo sa TESTA. Halimbawa, papasok na ako sa TESTA as a yung bartending. Nag-enroll ako sa program na yon. And alam mo na tayong dalawa will be closely working together, or group mates tayo in a project, ganyan. And ang pinakasigurado, paano tayo maging gender sensitive towards the other person is you ask them directly. You can start a conversation like, hi, welcome to TESTA, and how's your first day? Kamusta? Then ask them nicely kung paano niya gustong i-address yung sarili niya. Kasi nga, again, nabanggit na din ito ni Ms. Juana kanina, and paulit-ulit na din natin sinabi na wrong na mag-assume tayo kung ano ang gender identity ng isang tao. Kasi it's better that yung information na yon ay manggaling sa tao mismo. Kasi halimbawa din, magbigay pa ako ng other examples, meron kang again classmate na mahinhin, o kaya na naka-skirt siya, ganyan, very girly yung gender expression niya. Tapos, i-approach mo siya parang like, hi Miss Jess, or hi Ate Jess. Tapos, nagulat ako. Kapag ganon, be sensitive to their reactions, kasi there are possibilities na mali pala yung pag-address natin sa kanya. Kasi nga, hindi sapat na batayan ang gender expression to know what pronouns to use, or to assume one's gender identity or yung pagkakalanlan ng isang tao sa kanyang sarili. Kasi hindi naman lahat ng, halimbawa, trans woman ay feminine ang gender expression. Pwede kasing ang isang tao mag-identify as a trans woman kahit hindi typical pambabae yung suot niya. And if they are uncomfortable, kunwari nga, na-startle siya kasi tinawag mo siyang Ate Jess, and then napansin mo na they became uncomfortable, you apologize to them and you say that, sorry, you didn't mean to disrespect them, and then ask them their personal pronouns. So alam mo na next time how to address them. Or better yet, kasi nakasanayan na natin, especially sa malls, na ma'am, sir, di ba? Or may assumptions na agad na ganun yung pronouns to use. Maganda na, we can just use the terms like, excuse me po, hi po. There's mas gender sensitive yung language na yun if we didn't easily assume one's gender identity. And if a trans woman or a woman says kuya yung preferred pronoun niya, then address them that way, even though we think na mukha talaga siyang babae. Kasi hindi din maganda na magmarunong tayo, and wag mong pilitin na tawagin siyang ate. Address them the way they want to be addressed. Kasi hindi mahalaga kung ano ang tingin natin sa kanila. Ang mahalaga ay kung ano ang pagkakakilanlan nila sa sarili nila, at dapat natin igalang yon. In short, we need to be sensitive, we need to be respectful. Kasi gender and how we view gender in our society is changing, and we need to learn how to be accepting. We need to learn how to be comfortable in breaking gender norms. We need to be open to learning new things, and we need to stop worrying, or we shouldn't be afraid to step out of the box. Ayon. So, ito, example lang yan. We can go past through this. Pero ano ba yung mga natutunan nyo? Ano ba yung I hope na natutunan nyo? Unang-una, human sexuality is diverse. Again, nabanggit na yung definition kanina in the earlier part of our discussion what diversity means. Kasi rigid beliefs on sex
and gender, katulad ng kay Tita Josie mo, na man and woman lang ang tao sa mundo, put people in boxes, and these do not reflect realities on human sexuality. Kasi nga, meron tayong transgender woman, meron tayong gay transgender man, meron tayong asexual, meron tayong pansexual, at madami pang iba. In our society kasi, meron tayong konsepto na heteronormativity. Ang heteronormativity, ito ay isang paniniwala na ang natural na sex ng isang tao ang primary determinant ng kanilang sexual orientation. Halimbawa, ikay pinanganak na lalaki. Kahit anong mangyari, ikaw ay isang lalaki. At sa babae ka lamang dapat magkagusto. Yun yung norm, yun yung heteronormativity na concept na nakagisnan ng marami. And isa siyang dahilan o yung heteronormativity, nabubulol na ako, ay isa siyang dahilan kung bakit yung mga gender diverse people or yung mga LGBTI plus friends natin nakaka-experience ng stigma and discrimination. Worse ay gender-based violence. Alam kong nakikita nyo na sa news na madaming reports on violence against transgender people or pagpatay base sa SOGI-esque ng isang tao dahil nire-recognize lamang ng heteronormativity concept na ang mga straight na babae at lalaki, wala nang iba, yun lang yung na-recognize nila. Ako ay isang transgender woman and people like me are killed simply because of existing. Kasi I step out of the norm or yung heteronormativity concept, and I don't think our community deserves that. So I hope now na naintindihan nyo na sobrang lawak pala ang konsepto ng sexualidad na hindi lamang ito limitado sa dalawa. And I hope this will help you to become better allies. And this is one step for you towards accepting not only for the LGBTI plus community, but ultimately acceptance of yourself. Kasi katulad ng sinabi ko, lahat ng tao ay may SOGI-esque. At kapag naririnig yung SOGI, hindi lamang ito tumutukoy sa LGBT plus community. Kasi it's time we break the notion of kapag naririnig mo yung acronym na SOGI-esque, or so, halimbawa, SOGI Bill, ganyan, associated lamang siya sa LGBTQI plus community. Yung SOGI Bill, pang LGBT lang yan, or pang ano lang yan, pang mga bakla lang yan, for the gays. But the reality and the fact is that even yung kuya mo, yung tito mo, lola mo, sa tuhod, yung tita mo na bumisita lang sa pestahan, lahat tayo may SOGI-esque. So ayun, it is necessary then, another key takeaway for you is to use positive and inclusive and gender-sensitive language. Kasi one SOGI-esque is constantly evolving and influence kung paano siya pinalaki, yung culture ng isang tao na or sa community na kinabibilangan niya at iba pa. And then last one is exclusion and discrimination are reinforced by the use of derogatory language and terminologies, and therefore participants should be encouraged to use positive language. So those are some of the key takeaways that I hope you learned from our session today, and I hope this session has inspired you to become a better ally, or has inspired you to learn or teach yourself to love yourself in its entirety. Kasi I know as a trans woman myself, it's not easy to be different. Pero once you learn to love yourself, you will celebrate the beauty and freedom of being true to you. Again, thank you to Testa, thank you to everybody, Love Yourself, kay Tito Pete, Filipino Shell Foundation for having me. And I hope you have an amazing, colorful rest of your day. Thank you very much. Yan, thank you, Miss Jessie. Salamat. Thank you sa inyong napaka-informative na session sa amin. Thank you for sharing your expertise po in SOGIES. Yan. Alam ko maraming na-inspire sa ating mga participants sa inyong mga na-share. Yan. So meron pong mga questions para sa ating open forum. We will be assisted by Sir Pete of the Love Yourself Incorporated. But we also gathered po yung mga questions na nabigay na kanina. Meron po dito, how to avoid bullying in gender, especially po those transgender po. Yan. Ayan. So how to avoid bullying? I think it really
starts within you. Kasi you're the one who's gonna attack the other person. Halimbawa, ako, I have experienced a lot of bullying, especially in high school, especially noong when I'm coming into terms with my sexuality. And really, the bullying really starts within you. So, itong discussion na to, itong pag-attend nyo sa webinar na ito ay isang paraan upang maiwasan natin yung bullying, worse ay harassment towards transgender people like myself. Yung mga gender sensitivity concepts, you take it to heart and you be proactive with it. Katulad ng sinabi ko, I want you to be proactive with our session today. You don't just listen. Huwag ka lang maging reactive na nagre-react at nag-heart and the thumbs up here. But you be proactive. You take these lessons that we taught you, or you take the core concepts and you put it to heart. Kasi that's one way, or educating yourself is one way to dismantle the bullying culture that exists against the LGBTI plus community. Ayun. Thank you. Okay, thank you po. May isa pa pong question. Ma'am Kim. Yes, Ma'am Jonah. Hi, ma'am. Opo, ma'am, can I add dun sa tanong po ng ating participant? And thank you, Ms. Jessie, for sharing also your gender identity and your experience. Maraming salamat. So, dagdag ko lang with regards to the preventing oneself from being bullied. We have a law already, right? 2012 pa itong batas sa Pilipinas po. So, usapin naman ito worldwide. But the law really is clear na ang covered nito would be the elementary and secondary school. So that means, pag ikaw professional ka na, pag adult ka na, then you shouldn't bully other people, di ba? Pagpapakita ng immaturity or responsibility yun. So, but again, mahalaga ang ganitong webinar, which needs to discuss na iwasan natin yon kasi naging high-tech na rin because of cyberbullying. But again, as mentioned by Ms. Jessie, kung nais nyo maging gender sensitive and aware, then it should start from us. We should be careful on the way we talk to other people. Kasi isa yun, pag paulit-ulit mo namang inaapakan ng pagkatao niya, paulit-ulit mo inaasar, paulit-ulit mo na sinasaktan physically. Those are severe and repeated ways of bullying a person, and we shouldn't do that, as mentioned kanina, because we're all covered by the same equal human rights. Thank you. Okay, thank you also, Ms. Jonah. May question din po dito, yan. In relation po dun sa sinabi ni Ms. Jonah, meron pong question, ano-ano daw po yung mga rights ng women and children sa protection against harassment or any gender-related issues po? Ma'am Jessie, start ko na. Then you can add. Go, Thank you. Salamat. Although we want to cover everyone, by saying woman, as mentioned by Ms. Jessie, a transgender woman is a woman, as mentioned. So, pasadahan lang. Thank you. Pasadahan lang natin sandali. We have the Magna Carta of Women. We have the Anti-Violence Against Women and Children. So kasama siya. But again, other laws protecting women from the violence na napakataas ng stats talaga, napakataas ng numbers annually. So we have the Anti-Rape Law, Anti-Sexual Harassment, and the Safe Spaces Act. But again, we're talking about the equal rights ng lahat, especially with the Safe Spaces Act. Napakalinaw that persons with diverse SOGI, the LGBTQ spectrum, lahat sila ay protected din naman. And even men, di ba? They can avail of the same rights like the anti-rape, the anti-sexual harassment din. Malino naman that they are also covered by that para hindi natin makahon na laging biktima o laging perpetrator yung isa. And Ms. Jessie, you can add po. Thank you. Ayun. Siguro, I'll ibahin ko yung lente towards, again, the LGBTI plus community. Kasi the public would argue that the LGBTI plus people like myself in the Philippines are accepted. And we don't need a SOGI bill or we don't need any other bill kasi it's a special privilege. And tanggap naman kayo dito. And to say that LGBTQI plus people and trans folks like me, now we are demanding or we're asking for too much, for wanting to say pee in a restroom labeled as my gender identity
it reveals a mindset na oppressing at discriminating to people like me. And kasi there's a fine line or there's a difference between being tolerated or being accepted. Kasi ako tolerated ako bilang trans woman. If sinabi nila na okay lang na trans woman ka pero huwag kang gagamit ng female restroom, or okay lang na gay ka, huwag ka lang lalapit sa anak ko. Kasi kung ang argument mo ay accepted naman ng LGBTQI+ sa Pilipinas, then ang statement mo should be like you have all the rights to enjoy the privileges that cis man and cis woman get, or you are not a threat to us when you use the female bathroom. But unfortunately, that's not my reality here sa Pilipinas. So ayon lamang yung take ko on the question regarding the laws and that protect women, men, and those that experience as non-binary. Yeah. Yes. Oh, Miss Jessie, thank you, ma'am. I-capture ko lang one takeaway of what you mentioned is that, you know, when the law itself does not demonstrate such equality, and that's the beauty of intersectionality and diversity. You don't want to say na, kasi for all trans to for all people with diverse soul to, pang lahat ng babae ito. If you don't look at the layers of the intersectionalities, you cannot reach it kasi iba-iba nga tayo ng sitwasyon. So kapag hindi siya inanalyze ng ganon sa iba't ibang intersectionalities, kalagayan niya sa buhay, ang kanyang status, ang kanyang kultura at tradisyon, edukasyon, you know, lahat yon, then baka maging means of inequality pa nga ang ganong mechanism. Thank you. Thank you. Okay, thank you po sa inyong mga sharing, Miss Jessie. Thank you for sharing your experience din po. Yan, may isa pang question dito, how to cope up po kung tayo ay naka-experience ng ganitong mga issues. Yan, may mga suggestions daw po ba kayo paano nila maka-cope up doon sa situation na napunta sila sa ganong sitwasyon? Ayun. Siguro I can go first. Let's be more specific siguro doon sa sitwasyon na gano'n, no? Let's say harassment or a person who has experienced sexual violence or discrimination. Ako personally, kung naka-experience ako and I have personally experienced harassment, it really takes a toll on, sobrang laki ng epekto nito sa mental health ng isang tao. And nakakatakot at hindi it's uncomfortable yung feeling ko after being harassed or after experiencing discrimination. Pero really I think kung ang tanong is how would you cope up with that, you reach out for help if you really need to. And kasi you need to address, unang-una you need to address the feelings that you have experienced. Halimbawa, you've experienced sexual harassment. You address the feelings that you've felt violated and you recognize those feelings. Maging aware ka sa feelings mo na natatakot na ako, mahawakan ng lalaki kasi from the trauma that you got from halimbawa sexual harassment. And you recognize those feelings para malaman mo on where you stand, and from there, if you really need to, if hindi mo na talaga kaya, there are always help available to you. Again, meron tayong violence against women, meron tayong mga gender help desk that you can seek out, and there are a lot of online spaces for you to talk about your trauma. Kasi that's one way to release yourself from the trauma of experiencing harassment perhaps. So ayon, you recognize the feelings and then you seek out for help if you really need to. And I'm sorry that you went through that if you have ever experienced that. But yeah, you try your best and I hope that things will get better from here on there. Thank you. Okay, Miss Jonah, meron po Opo, ma'am, idagdag ko lang for practical ways. Kasi depende din sa setting, sa context. Because lahat po dapat may makaalam, babae ka man o lalaki, and those with diverse soul gender, ibang profiles, no? That may mga laws na tayong in place. We just need massive information talaga, dissemination and implementation, definitely. It should not stop with the policy, pero definitely meron ng mechanisms yan. Halimbawa, kung nangyari ang bullying or discrimination in an institution, then of course we have a committee nga, lalo na sa TESTA training institutions, para magbanggit ng ganung mga pangyari at hindi na maulit. The same thing with sexual harassment. We have a zero tolerance policy because we have the CODI in place, yung Committee on Decorum and Investigation. So lahat ng regional offices as well mayroon.
So this is a good topic na ma-inform ang public that we have a committee and mechanisms to prevent, no? Hindi lang action pag may pag may nangyari ng ganong violence or sexual harassment, pero may preventive mechanism sana kagaya nito na pinag-uusapan ng issues po na ito. But ibang usapin pagka nabiktima na po ng ganyan, because I have loved ones na talagang dumanas ng ganyan. But believe me, dun sa binanggit din ni Miss Jessie that there are plenty of networks for you to get help. Legally man yan, or mentally with your mental health as well and counseling. But let's not forget the spiritual aspect palagi, because nothing is impossible talaga with the true God. Very napakalakas yan for you to not be marked by what happened, but look at the abilities and the inspiration na pwede mong i-share sa iba. Because there are empowered women na lumabas, and even the persons with diverse soji and other men as well, na pagkatapos na nangyari, naging successful sa kanilang mga buhay din. Thank you. Okay, thank you. Ma'am Kim, ma'am, banggitin ko lang, si Enrico Sandig, si Sir Enrico may chat lang po. I saw it sa Zoom. Can I share yung question? Ayan, sige. Ask ko Yes, lang please. kung ano ang ilalagay mo sa gender mo if applying on a job, male or female or LGBTQ. Ayan, siguro, I'll take the question. Pero na-mention ko na to kanina na especially hindi lamang sa employment forms or application, pero yung mga governmental forms din, nakakalito kasi there's sex and gender, and siguro mas nalito kayo ngayon kasi nabanggit namin ni Miss Jonah yung difference ng sex and gender. And personally, my take on this is that yung paggamit halimbawa ng isang government institution ng gender, they really mean like sex. Parang ganun yung gusto nila. The M or F lang yung gusto niyang ilagay. So kung ano yung ilalagay mo, that really depends. Una-una ako as a trans woman, if you feel safe on writing your true gender identity within the form and feeling mo safe ka doon sa pinag-a-applyan mo at hindi ka makaka-experience ng discrimination, then go ahead. Pero it depends on the requirement of the employer. Kasi sila yung makakasabi nun. And dito pumapasok yung konsepto na let's be more inclusive, no? Baguhin na, like yung simpleng ways na maging inclusive tayo sa forms natin. In that way kasi, mas nakikita natin na yung employer na yon ay allies ng community at saka mas magiging comfortable yung LGBTI plus employees nila knowing that misking maliit na detail na yon sa form collection nila na nakalagay doon sex, nakalagay doon gender, tapos nakalista yung transgender woman, cisgender, or may lahat ng mga possible genders nakalagay doon, that shows that that employer is an ally to the community. And ayun, it really depends on you if you feel safe on writing. That's really my personal take on the question. Ayun. Yan. Thank you, Miss Jessie. May additional questions pa po ba? Sa ating Facebook Live. Okay, mukhang wala na po. Yeah, so thank you po, Ma'am Miss Jessie, for sharing po your expertise sa ating webinar. Okay, Miss Jonah, may additional announcement pa po ba tayo? So far, we just want to really express our thanks and appreciation also kay Ma'am Jessie Castelo, kay Sir Pete Tan, sa team po ng Love Yourself Incorporated. We've been doing this na ilang taon na po. Consistent po ito in even the webinar series. So we're really happy to meet mga bagong kasamahan natin sa Love Yourself Incorporated po. And also, we just want to express our thanks to everyone na naka-tie in po sa Zoom and also sa TESDA official Facebook page. Maraming salamat po. If you're part of the TESDA God Focal Point System, thank you very much for supporting our gender and development advocacies. At sa ibang mga training centers na nakakonect din sa YouTube channel man ito or sa FB page, we really appreciate your support and time din po para dito. We hope to be with you again. It'll be webinar natin po sa buong July, and we will still have Love Yourself Incorporated and other partners. So yun, I think next week it will be mental health awareness.
So very excited na rin kami to meet our speaker and from Love Yourself Incorporated. Ayan. Ma'am Kim, I just would like to add lang that our co-hosts, our host actually, Sir Aris, our co-hosts, Ms. Hannah and Ms. Faith. Yan, maraming salamat sa inyong technical na pagbibigay po dito. We really appreciate it. With that, we also want to mention that we'll be coordinating with Love Yourself na lang, Ma'am Jessie, for our certificate to be provided po to you and our token of appreciation as well. Yan. Definitely, we have the support of the Center Chief and our supervisor. So maraming salamat po sa lahat ng yan. Please give some comments din po sa chat box to show how you appreciate po ang nangyari nating webinar. Especially, we still have Miss Jessie po dito din. Additionally, from the TESDA Public Information Assistance Division, sa tulong nila naka-broadcast tayo through the TESDA official page. Yan, maraming salamat po sa time na binigay nyo to share our advocacy on gender and development. Yan. Everyone, please stay healthy. Ingat po tayo palagi. And we're excited to see you next week. Ayan, nagbibigay na sila ng messages, ma'am, sa chat box. So, thank you very much. Ayan, ang mga messages. Thank you, Miss Jonah and Miss Jessie. God bless po. Thank you, TWC, for this wonderful webinar. Ayan, it's a pleasure po ng TESDA Women's Center to provide this lifelong learning programs para sa inyo, sa ating graduates and ating mga trainees. Ayan. The Love Yourself Incorporated po is our partner in Thank you po, and that will end our webinar. We will see you again next week para sa next part ng ating webinar series.